நர்த்தனகணாபதி நளினமே பார்த்திட நர்த்தனகணாபதி நளினமே பார்த்திட கதிவி தோமன சிவ நடன துள்ளிரே கதிவி தோமன சிவ நடன துள்ளிரே நர்த்தனகணபதி நளினமே பார்த்திட கதிவி தோமன சிவ நடன துள்ளிரே நர்த்தனகணபதி நளினமே பார்த்திட கதிவி தோமன சிவ நடன தாண்டவ கணபதி அதிமிதோ மேள தாண்டவ கணபதி அதிமிதோ மேள தாண்டவ கணபதி தாண்டவ கணபதி தாண்டவ கணபதி. That was a wonderful performance. First, we seek the blessings of Lord Ganesha in the form of song, and Lord Ganesha had blessed us. And now again seeking the blessings of Lord Ganesha, that is Tandava Ganesha. He is also called Natya Ganesha and Nritya Ganesha. Of course, we will have the blessings throughout our events. And a short introduction about Dr. Karuna. She is a pedodontist. And of course, to remove her stress, this is a form of relaxation for her too. And she hardly gets any time to practice, but such a perfect performance here. Audience, please give her a big round of applause once again. Well, after this beautiful rendition of dance, again, we'll go to the serene atmosphere of our Kasaragod. Yes, you might be guessing what it is. Yes, it's already said that Kerala is the land of God's own creation. And of course, Kasaragod, it being the border city of South Canara and also Kerala, we have an amalgamation of culture here, and beautiful serene atmosphere, sea coast with a beautiful nature. And here are our IMA members, all the dazzling ladies, singing that serene beauty in the form of song, and that's a beautiful Malayalam song. The participants are Dr. Jayashree Nagraj, Dr. Jayalakshmi Suraj, Srimati Sahana, Dr. Uma Maheshwari, Dr. Geeta Satyanath, yeah, they are going to sing a beautiful Malayalam song. Dr. Shobha Bhatt. The song has got beautiful lyrics, might remind you of your childhood also. Mrs. Anupama Shamraj, Dr. Shilpa Kamath, all dazzling ladies in golden color. And the song is also a golden song.
മധുരമാമ്പഴക്കാലം താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും പഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴക്കാലം അമ്മാനത്തെമ്മാനം ചെമ്മാനം മാനം പൂപ്പുണരത്തിൽ പുണാരം പുന്നാരം മന്ദാര പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ കിന്നാരം മിന്നാമിനുങ്ങിൽ പെണ്ണെ മിന്നാരം താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും പഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴക്കാലം ലല്ലല്ലലാലലല്ല 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 കുത്തിക്കുത്താന കളിക്കാൻ കൂടാലോ കൂടാലോ അച്ഛൻ കൊമ്പത്തമ്മരമ്പത്താടാലോ വായ്ത്താരിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ണി പാട്ടാകാലോ ആകാലോ വന്ദിക്കു തെയ്യം കാണാൻ പോകാലോ ചോലനുറുമ്പുകളില്ല വഴിയെ മാവേലൊന്നു കേറാലോ പുളിമാങ്ങ കടിച്ചു തിന്ന് രസിച്ചാലോ അമ്മാനത്തെമ്മാനം ചെമ്മാനം മാനം പൂപൂനാരത്തിൽ പുണാരം പുന്നാരം മന്ദാര പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ കിന്നാരം മിന്നാമിനുങ്ങിൽ പെണ്ണെ മിന്നാരം താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും പഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴക്കാലം അമ്മുമ്മ കിളി ചൊല്ലും കഥകൾ കേൾക്കാലോ കേൾക്കാലോ കദളിപ്പഴവും ശർക്കരാവിലും തിന്നാലോ ഓണത്തപ്പൻ സദ്യയൊരുക്കാൻ കൂടാലോ കൂടാലോ മേലെ കാവിൽ കുമ്മാട്ടിക്കളി കാണാലോ പാടി നടക്കും കുയിലമ്മയ്ക്ക് പനയോല കുടിൽ തീർക്കാലോ മലയാളം നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചിൽ തേക്കാലോ താമര പോലെ ചിരിക്കും താരകം പോലെ തിളങ്ങും പഴകും തോറും മധുരിക്കും സ്നേഹസുന്ദര ബാല്യം മധുരമാമ്പഴക്കാലം അമ്മാനത്തെമ്മാനം ചെമ്മാനം മാനം പൂപ്പുണരത്തിൽ പുണാരം പുന്നാരം മന്ദാര പൂവിൻ ചുണ്ടിൽ കിന്നാരം മിന്നാമിനുങ്ങിൽ പെണ്ണെ മിന്നാരം Thank you. We are all lucky that we had seen that childhood, wherein it is beautifully explained in this song. Of course, we will have to say it in the form of stories to our children now, who are always exposed to all these PUBG games and all the Google world. To bring them out of that, definitely we'll have to sing this song every day and we'll have to say, what do you say, audience? Are you with me or not? Yeah. I request the audience to give them a very big round of applause once again. It was a beautiful rendition. Thank you all the VIMA members.
And here again, once again, to bring up your spirits, here are small kids dancing to the tunes. We have a small group song by girls. Group dance by girls. The participants, Ms. Adita, daughter of late Dr. Chandrasekhar Nayak, Ms. Swasti, daughter of Dr. Shamraj and Mrs. Anupama, Ms. Himaja, daughter of Dr. Janardhan Nayak and Mrs. Rupashri, Anika, daughter of Dr. Shilpa Kamath and Dr. Santosh Kamath, and Ms. Arati, daughter of Dr. Sundar Anemajal and Dr. Namita. Yaru. Now it's the group dance by girls. Group dance by girls, age group between 8 to 12 years. I call once again Miss Adita, Miss Swasti, Miss Himaja, Miss Anika, and Miss Arati. Here they are getting all ready. The small kids are so enthusiastic that they have come. Kids, be waiting now. We'll test your patience. Miss Anika? Okay, the kids are ready now. They're already waiting and dancing there. So we have a group dance. Okay. Now the girls also got ready. I call upon the names. Miss Adita, Miss Swasti, Miss Himaja, Miss Anika, and Miss Aarti.
That was a wonderful performance. Of course, the hero will not come in Bullet anymore now. It is the world of BMW and all the Audis. So I request the hero to come on as a Kudre Sarot. That is the best thing, so that we can show our children that horse ride was there once upon a time. It was a wonderful performance. Audience, one more round of applause. I'm not hearing enough sound now of the applause. Very few audience. Okay, we are getting ready for the next event now. After the wonderful performance of the girls, now the tiny tots. We are not lesser to anyone. We will show you the world and we are the future. Here are our tiny tots gearing up to put the stage on spirits. It is baby Zainabi. She is the daughter of Dr. Rubina. Baby Zainabi. Baby Anika, daughter of Dr. Avinash Kakunje and Dr. Karuna. And baby Spurti, daughter of Dr. Shamraj and Mrs. Anupama. The tiny tots, they are all ready now, looking so cute. And audience, please greet them with one more round of applause. The kids are looking so cute and I request the mothers, अभी तो नज़र उतारना पड़ेगा उनको. Now the audience are also gearing up now. I think at the end we will also dance with them. Okay? छोकरी संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बरातियों ये तो गई गले जा संग में हम भी ले जा ये तो चोरी से है सीना सोरी
तो आती ढंग से सांस नहीं, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं, लगता कुछ भी खास नहीं। जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी। ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई, घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई, दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है। तेरी बातों में तो खो सा गया, मेरी रातों में दिन हो सा गया, प्यार कहते जिसको फाइनली वो हो सा गया, फाइनली फाइनली फाइनली। खुश मैं इतना क्यों, तुझको तो बच्चों में क्यों, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। That was a wonderful performance. I think we all could have got up and joined them in singing Paramasundari, because all the three of them are the world's most beautiful kids. One more round of applause. Now I must give a special thanks to the dance tutor, Mr. Shiva. Very patiently for the last 2 weeks, he has been coming and teaching us all. So, one round of applause for him too. It was a wonderful performance by our kids. Next, we are going to have a spirit-filled dance performance. None other than our young men. Dance. Padya last. Are ever young and energetic IMA heroes. I mean, sorry, not IMA heroes. IMA heroes, the ever young, the heroes of IMA. Behind the success of every woman, there's a man. So the success of women, IMA, goes to the IMA members. So they are going to sing a song for you, and in between that, before they get ready, we conduct small spot games here. Audience, you are ready? Most number of rings. We have a game like I will invite that. I'll invite that lady who has got the most maximum number of rings in her hands. All the fingers. Maximum number of rings. Not 3 or 2. 4, 5, no rings at all. 5. It's only the fingers, finger rings, not the earrings. Anyone having, please come forward. Now the maximum number is 5. Finger ring. Maximum number so far we have got is 5. Anyone having more than 5, please come forward. 6. There is 6. No, it was 5, but someone donated that.
Surely they are going to get it back. It's not permanent. So that is 5 only. So we will take it as 5. Anyone having 6? I don't have any rings, so I will not participate. Don't worry. So maximum number? Madam, 5. 5. It's yours only. With all the ISI mark. So the winner is Dr. Nebisa. She deserves it. Now there is an allegation that there is a match fixing. No, but Nebisa madam, I know it is genuine. She is always like that. Next enta ಹೇಳುವ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಳುವ ಮೆನ್ನಿಗೆ ಮೆನ್ನಿಗೆ Hello. Hello. Now there's a game for the men also because men are feeling J now. So not J. Okay, the young heroes are ready now, so we'll listen to them first. Then we'll have this game. Game will go on. Don't worry. Hello. All the Kishore Kumars of IMA are here now. Dr. Santosh Kamath, Dr. Harikiran Bangera, Dr. Jitendra Rai, Dr. Shanbhog, Dr. Ganesh Maya, Dr. Janardhan Nayak, and also our very loving and energetic president, Dr. Narayan Nayak. A round of applause, please. Audience, your response is very poor. One more round of applause. And finally, we are going to give a standing ovation. Yes. Hello. Check. Hello. Sami. ನೀರು ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಸಾಕಾ ಇನ್ನು ಬೇಕಾ ಆಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ With audience permission, we are starting. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूज रही है, प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूज रही है, गीत पंगत
दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। देखा ना है रे सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, बस यही अरमान। देखा ना है रे सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे ओहो कुकरू कुकू, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು, ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು, ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು, ಹಾಡಲಿ ಕೇಳು ಅನ್ನದ ಸಾಲು, ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು, ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು, ಥೈ 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 ಬಂಗಾರಿ
ಸೈ 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 ಎನ್ನು ಸಿಂಗಾರಿ ಥೈ 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 ಬಂಗಾರಿ ಅಲೆಲೆ ಸೈ 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 ಎನ್ನು ಸಿಂಗಾರಿ ಬೆಟ್ಟಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಂತ ಕಾವೇರಿ ವಯ್ಯಾರಿ ಹಾಡಿ ನಲಿ ನಲಿ ಮಯೂರಿ ಹಾಡಿ ನಲಿ ನಲಿ ಮಯೂರಿ ಥೈ 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 ಬಂಗಾರಿ ಸೈ 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 ಎನ್ನು ಸಿಂಗಾರಿ ಥೈ 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 ಬಂಗಾರಿ ಓ കമ്മൽ എന്റെ പെൺകെട്ടുണ്ട് പോയി എന്റെ പണ്ട് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ മാ കുടിച്ചു തീർത്തു എന്റെ പണ്ട് ജിമിക്ക് കമ്മൽ എന്റെ പെൺകെട്ടുണ്ട് പോയി എന്റെ പണ്ട് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ മാ കുടിച്ചു തീർത്തു മോർത്തു പോകുവെ കല കലെ सहजर सेनापति वीरा वड कामलोलु കെട്ടുണ്ട് പോയി എന്റെ പണ്ട് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ മാ കുടിച്ചു എന്റെ മണ്ട് കാമി കമ്മൽ എന്റെ കൊണ്ട് പോയി എന്റെ പണ്ട് ബ്രാൻഡി കുപ്പി എന്റെ മാ കുടിച്ചു ലാ 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 चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुन रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना. Definitely we will never say alvida to this. This program has to go on like this forever. Okay. Now the young men, so lovingly you sang Mere Sapno Ki Rani Kabu Aayegi To. Now your Sapno Ki Ranis, they're all ready to come and entertain you. All are Vima dazzling models, the dazzling beauties of Vima, gearing up to put the stage on fire now. A group dance by our Vima members. Our Sapno Ki Ranis are here. Dr. Jayashree Nagraj, Dr. Jyotsna BN, Dr. Rekha Maya, Dr. Rekha Rai, Dr. Jyoti, Dr. Vasanti, Dr. Jayalakshmi Suraj, Dr. Namita Sundar, Vijayalakshmi Shanbo, Mrs. Shahi Ratna, Srimati Vidya, Dr. Rekha Rai, I have already announced, Rupa Shri,
Dr. Uma Maheshwari. So all the husbands, be ready to see your Sapno Kirani there on the stage. I doubt you'll be able to identify them. There's a little more time for the beauties to come over the stage. So we'll have a game now. Are you ready? It's for the men. The game is that you have to own one passport size photo, oldest, not the newest. Who has that? Oldest photo, not in the mobile, black and white, passport. It was there in our Jamana. When we were small, the photos we get was to only passport size photos. So whoever has that, wife's photos will always be there. It's always there in your heart. It's only for the men, it's not for the women. Men, who is having? Yes, I got it. It's not black and white. It's a colored photo. Yeah, that will do. The lucky members. Doctor. I got the black and white, Dr. Santosh Kamath. He is the luckiest person because his wife is carrying it always, not him. So, the luckiest member is Dr. Santosh Kamath. So, give a big hand to his wife, Dr. Shilpa Kamath. And Dr. Janardhan Naik is asking for a second prize. His is a passport size photo itself, but a colored photo. You can identify him, no problem. It's not like your Aadhaar photo. So now Dr. B.S. Rao is also searching for it. I'll ask Padmaka to come and find for him. Where is Padmaka? So she has already said that he has to be granted the third prize, whether he has the photo or not. So obviously it's gone. So next game we'll think of it. Now all the models are getting ready, the beauties are getting ready, so audience, be waiting for them. I think most of you have purchased the lucky dip tickets because we are closing down. We are coming to the lucky draw now, so the counter will be closed. Whoever has not taken, you can take it immediately. Yes, our beauties are ready now. But very few audience, I think. No. I have already announced the names, and now it is the game for the audience to identify each person. They're all transformed now.
We are waiting for you. Come. तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावे मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग। नवराई माझी लाडाची ग, आवडा हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जाशी इंद्राची ग ग ग ग ग। सुनियो जी इसको, रखियो जतन से, बड़ी नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल। आओ जी आओ, ठुमका लगाओ, जरा बहको जी बहको, खुशियों के बाजे ढोल, खुशियों के बाजे ढोल।
ಅತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಉಂತನಿ ಮುಗೀನ ವಿನಿ ಅತ್ತಿಯ ಒಂದು ದಾದ ಮರ್ಲಿಯ ಅಲಯ ಕೂಡ ಶುರು ಅಂಡತ್ತ ಪೊಣಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ಪುಗ ನಲಿಪ್ಲೆ Once more. Now I request Mr. Shiva sir to go over the stage because you have set the stage on fire. Please sir, very patiently for the last 2 weeks he has been coming to IMA house, staying there till 9:30, teaching everyone with so much patience. So the credit goes to him. Audience, a big round of applause for him. We request him to continue his guidance for us in all the future events. Thank you, sir. The stage is literally on fire, isn't it? Now all the husbands, you come forward. Yes. If you like, you can go and select your wives, not others. Thank you, ladies. It was a wonderful performance by you. We foresee for such performances in future too. You forget all your body aches and everything. Take some analgesics and come over the stage. Thank you. Thank you once again. Yes, now we are no lesser to you, the ever energetic young men of IMA. They are going to set the stage on fire now. The stage is already burnt. Little more is remaining. So I request all the IMA men, ever young heroes of IMA, to be ready. And before that, we have this lucky draw results. So they're taking time. We can have some. IMA men, they're taking little time to get ready now. So anyone want to come over the stage and sing or something, miming or something like that? Any talented young men of IMA? I can see 2 hands raising there. Please come forward. Please come forward. Games we can conduct. Okay, I'll tell one game. Now, you have to scratch your brains. It's for the men. Will you remember the SLC marks of your wives? SLC marks of your wives. Very easy question. You can say anything, but it should be genuine. Now, there is a question now. Which wife has told them the marks? Which wife has really told the marks to their husbands? I doubt any of the husbands have seen their wife's marks card. It was Andakalatil time. The certificates are all in dilapidated conditions now.
So I didn't get any answer from the men. All the husbands. I didn't get any answer. Waiting for the answers now. You want to dance? ಆಯ್ತು ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗುವ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾವ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ. How much time you have? You are telling some time is there. Somebody can go to the stage. after the program Which they are ready. There are ready, more eh? programs. No, you were telling they're taking time. No, they are ready. Dance madam, announce madam. Dance. The young men are ready now. So audience, you also be ready to greet them. ಅದು ರಾಮಪಾಕರನ್ನ ಕಳೆಗಿಳಿಸಿ ನಾವು ಒಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಅದು ಯಾವುದು? ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಂತರ ಹಾಡ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ? ಕಾಮತ್ ಸರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibanda, Halamati Habibu, Halamati Habibandale, Halamati Habibu, Halamati Habibu. Malama pita pita de, malama pita pita de, malama pita pita.
കണ്ണിമങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് എന്റെ പുന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് കണ്ണിമങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് എന്റെ പുന്നാരെ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് വെള്ളമേ പുള്ളിയുള്ള മിന്നുന്ന പവാട എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നേ എന്റെ പുന്നാരെ എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു വെള്ളമേ പുള്ളിയുള്ള മിന്നുന്ന പവാട എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു എന്റെ പുന്നാരെ എത്ര ഞാൻ വാങ്ങി തന്നു मेरा शहर ये मेरी डगर सर पे ये आकाश मेरा है घर हाँ मैं ही गलत हाँ मैं ही सही मैं ही फैसला हूँ मैं ही खाता वही ऐसा है कौन यहाँ मुझसे दूर जीत सके है कोई जो तो वो मैं हूँ मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ मुझो पे धार रहे हाथ में कुल्हाड़ रहे युद्ध की पुकार रहे करता ना समझौता ये बेटा ये मेरा अड्डा ये बेटा ये मेरा अड्डा Puturuk pu parika pogila movimena te pakilama Kalakata sandana mera bhagavaga puturuk pu parika pogila movimena te pakilama la la le la le la le la le la le la la le la la le la le la le la le la le la la le Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Desi Nach? What's Desi Nach? बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जगोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो We are the sounds of the streets
ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಸಿಟಿವಿ ಮಾತಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಬಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಳು ನಾಳು ಟಿವಿ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಸಿಟಿವಿ ಮಾತಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಬಿ ಚಾನಲ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಳು ನಾಳು. This is the tribute to Talaiwa. मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी फैन don't miss the chance all the Rajini fans don't miss the chance lungi dance 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 डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और रजनी फैन don't miss the chance all the Rajini fans don't miss the chance lungi dance 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 That was indeed a great performance from our IMA youngsters. Let's hear a big round of applause for all of them. ಅಲ್ಲ ಇವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವರದೆಂಥದ್ದು ಶಾರ್ವರಿ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತು ಅವೆರಡು ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 3 ನಿಮಿಷ ಲವ್ ಮೀ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನು ಕೆರೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೆ ಅದು ಹಾಡು ಸ್ವಸ್ತಿ ಆತ ಆತ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ After the lungi dance, I didn't get to see it. I think I could hear the response from the audience. It was so vigorous, isn't it? Yes. Yeah. I think you can perform once again. Very nice, all the young heroes. Thank you very much. Now we are going to have a beautiful Kannada song. Actually, it is about the rain gods. Wow!
The beauties of Vima, they're going to give you a beautiful rain song because it's so hot here. We are all sweating now. So, waiting for the rains to come. We already had enough rains, but still at this atmosphere, the song will shower the rains now. The group song, participants, Dr. Jayashree Nagraj, Mrs. Anupama Shamraj, Dr. Shilpa Kamath, Dr. Jyoti Nayak, Mrs. Sahana, Mrs. Padma B.S. Rao, Shahi Ratna, Dr. Shrikari, Dr. Jyoti, Dr. Rekha Maya, Dr. Shobha Bhatt, Dr. Geeta Satyanath, Mrs. Vijay Lakshmi Shanbhag, ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ This.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಂತೆ. ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ಎರಡು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವರದ್ದು ಮೇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇವರು ಸರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೋರಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ.
ದೇವಿಯರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಇವರ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಈ ದೇವಿಯರಿಗೆ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಉಂಟು. ಅದರ ಮುಂಚೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕಿನ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ಯಾವುದು? ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಬೇಬಿ ಅರಿಕಾ, ಬೇಬಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಬ್ಬರು, ಅವಿಕಾ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಗೆ. ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರಿ. ಕುಮಾರಿ, ಬೇಬಿ ಅಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ರಂಗು ರಂಗಾಗಿ ದೇವಿಯರೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ರಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. First prize Dr. Rafi Ahmad. First prize 107 Dr. Rafi Ahmad. If anybody is there on behalf of Dr. Rafi Ahmad can come to stage and take the first prize. 94460. I request Dr. Anant Kamath sir to please come over and hand over the Lucky Dip prize. Second prize Dr. Prajyot Shetty. Second prize Dr. Prajyot Shetty. On behalf of Prajyot, Dr. Prajyot, anyone can come to stage. Family members. Shall we Okay. pick up two more and give it to people who are present? Kids are very enthusiastic. They want to pick two more. Hope it's me. Dr. Josna, third prize. First prize. Dr. Jyotsna. Dr. Josna, first prize. She's backstage. Jyoti doctor. Jyoti madam, banni. Tegoli. Dr. Rafiq is coming. Dr. Rafi Ahmad. He's just outside the hall. It seems he's coming.
I request Dr. Anand Kamath sir to hand over the first prize. Second prize. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಸ್ನಾ ರನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 4 ತಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಜೋಸ್ನಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. First prize go to Dr. Rafi Ahmad. Please come over the stage. First prize ma. Sorry. Rafi Ahmad and Vandanar. Third illa. Rafi Ahmad and Okay, we'll go to next program. We are already late, so we'll start next one. ಅಲ್ಲ ನೀವು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. Now I think Devis are again going to make this stage colorful. Age is a matter of mind, and if you don't mind, it don't matter. After a lifetime of working, raising families and contributing to the success of this nation in countless other ways, it's time for our ever young and energetic seniors and lovely couples to have some fun. So we request our couples to come onto stage, our senior couples to come onto stage. We have around 15 senior couples today. So as I call out their names, I request you all to kindly come on to the dais. Dr. B.S. Rao and Mrs. Padmavati S. Rao. Music, please. ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು. ಅದೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು. ಮಕ್ಕಳೇ kindly bring the doctor and couple. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ. Dr. Anand Kamath and Mrs. Meenakshi Kamath. Yes. Let's hear a big round of applause for our seniors. Dr. N. Krishna Bhatt and Mrs. Sarojini Bhatt. Dr. P.P. Rao and Dr. Madhubala Rao. Dr. Raj Mohan and Mrs. Srilata. Dr. Balakrishna Bhatt and Dr. Sharvari.
ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿ. Dr. Satyanath and Mrs. Geeta Satyanath. Dr. K.K. Shanbog and Mrs. Vijay Lakshmi. Dr. Satya Shankar and Mrs. Sheila. Dr. We request our President, Dr. Narayan Naik, and First Lady, Dr. Jyoti S. Naik, to join in. It indeed feels very happy and an auspicious moment to see all our seniors together. Ladies and gentlemen, let's stand up and give them a standing ovation. Let's hear it for them. I request our Secretary, Dr. Qasim, and Dr. Nabisa to also come over. I take this opportunity to express our gratitude and appreciation to all our seniors for guiding us all through, and to our gratitude to our President and Secretary and to the IMA team for this wonderful day today. Dr. P.P. Rao and Dr. Madhubala Rao. Dr. Gokul Das Kamath is in the audience. I request you, sir, to please come over. Have I missed out on anybody from the audience? You can just update me. I request our treasurer, Dr. Jamaluddin, and his wife, if she's present, to please come over. Dr. Rekha Rai and Dr. Jitendra Rai. Dr. Jitendra Rai. Dr. Jitendra Rai. Yes.
Dr. Yatishan and Mrs. Prasita Madam, please come over. I request Shai Ratna Madam to please come over. Shai Ratna Madam. Dr. P.P. Rao Madhubala madam. Dr. Madhubala. Bunny madam. Bunny. Please come. Now stages again became colorful with all the senior members who have given this, who have left the golden opportunity for the younger generation. So, thank you all. One more photo session. Yes. Next, the stage will be for yoga dance. Ladies and gentlemen, what you are seeing here is the foundation and the pillars of IMA for the past 50 years. Thank you each and everyone who is on the stage for building IMA Kasaragod branch. You have made this branch vibrant and the fruits are seen today. Thank you one and all the lovely couple IMA members who are on the stage. Thank you once again.
We again thank the vibrant elders who made this golden day, golden Jubilee celebration to happen because of their hard work for the past 50 years. Now, the long-awaited yoga dance by Dr. Sharvari, Dr. Karuna, Dr. Shilpa Kamath, Dr. Jailakshmi and Dr. Anupama Bhatt. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम् इन्द्रियस्य तु वैद्यकेन योपां करोतु प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिं pranatosmi. That means the toxins of the body is purified with medications, and also the toxins of the mind, that is chitta vritti nirodha, that is yoga, that is done by the practice of yoga. And I salute to those great seers of yoga, especially Patanjali. And as the curtains are raising down now, your adrenaline has rushed up seeing all the vigorous dances, and yoga is very soothing to bring down that adrenaline. As the doctors, you know what is serenase, the action of serenase. So yoga is so that. So audience, this is the final program, a small rendition of yoga with dance. Thank you. We request Dr. Patanjali and Dr. Gokuldas kindly continue the conversation off the dais also. Thank you. ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ನನಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ಗೆ 2 ಶಿಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ 4 ನನ್ನದಲ್ಲ ಇದು. ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು.
Music. ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಉಂಟು It was very great performance by Dr. Sharvari and team. Again, give them a big applause. I think now we have come to the conclusion of all the cultural programs. The stage will be for next stage event. So before that, the vote of thanks will be by Dr. Nabisa. I welcome Dr. Nabisa for vote of thanks.
Hello, hello. A warm good evening to all. Respected President, IMA Secretary, WDW Chairperson, Treasurer, dignitaries on the dais, senior members and my friends. It is my pleasure and privilege to propose vote of thanks on behalf of IMA Kasaragod and IMA Kasaragod. First of all, I would like to thank ever-energetic, dynamic President Dr. Narayan Nayak for this wholehearted support and enthusiasm shown by him for the cultural activities and his personal participation. Thank you, sir. It is my privilege to thank Dr. Rekha Rai, WDW Chairperson, Kasaragod Branch, for organizing and taking participation in cultural activities. Thank you, Dr. Rekha Rai. Thank you, my beloved husband, Dr. Kasim, Secretary IMA, Treasurer Dr. Jamaluddin, because of your support in every single step. That may be the reason for the grand success of today's cultural program. Thank you, Dr. Kasim and Jamaluddin. Special thanks to GCC Chairperson, Dr. Bharatan, GCC Convener, Dr. Janardhan Nayak, for their support and participation. Thank you, sir. My privilege to thank all WIMA Executive Committee members. They are working since a long time to make this event successful. Thank you, dear ones. Special thanks to all IMA members and family members who are participated in all cultural activities. Thank you, one and all. Thanks to today's music teacher, Dr. Natraj, for teaching our members melodious songs. Thank you, sir. Thanks to Mr. Shivkumar Salian, dance master, for helping our members dance in joy and making this event bring bright and colorful. Thank you, sir. Thanks to all the audience for participating in this blessed evening. Special thanks to cute kids of IMA family members for entertaining us this evening. Special thanks to all WIMA members. And I request Dr. B.S. Rao, sir, to present this prize to Dr. Rafi Ahmad. Lucky Dip first prize. Cover biddu sikkide. One cover has been recovered here from the floor, somewhere in the front rows. If anybody is ready to claim, please come and take it here. If nobody wants to claim it, we will give it to Vida. That is our www. www. They are like www only. Anybody claiming? ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಂತ ಉಂಟು ಅದರೊಳಗೆ? ಪೈಸೆ ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಉಂಟು? 1000. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. 1200. ಎಷ್ಟು? ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ. 500 ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? ಈಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ?
stage is free before sitting for valedictory ceremony. Those who have got any talent like singing, mimicry, or dance, they can entertain us. ಹಲೋ जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ
जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम बुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। So Dr. Santosh Kamath never fails to entertain us with his very wonderful voice. I request next Miss Adita to come to the stage for next song.
Give her a big round of applause. आपका 120 हो गया ऑफर डाल डाला
ಛೇ 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 ಹಲ್ 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 ಹಲ್
ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಓಕೆ. നമ്മുടെ വെൽക്കമില് രാജ്ഭവൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് സാമുൽ കോശി Site Solver. Automation and Technologies. Kasaragod. Technology. Site Solver. Automation and Technologies. Kasaragod. Technologies for Lifestyle. Site Solver. Automation and Technologies. Kasaragod. I request Dr. Tejasvi to please come over to the stage.
a small announcement. Some of the costumes that were used for the cultural program is still lying in the green room. People who have not picked up their costumes, I request you all to kindly collect it from the green room. ಪ್ರೈಸಸ್ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ತದೆ 50%. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಏನೋ ಏನು ನೀನು ಸುತ್ತೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. വേണമല്ല എൻ്റെ മോള് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് പോയി ഞാൻ വേർത്തിൽ പോയി ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರನ್ನೇ ಕರೆದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವಳಿರೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕು.
che. Hello. A small announcement. I request the awardees to please come and occupy their respective seats on the first 2 rows on the right hand side of the hall.
A very good evening to one and all. An organization is an institution where individuals with common interests and objectives assemble to share their knowledge and skills. When such organizations go on to achieve big milestones, it definitely calls for a grand celebration. As our organization is completing its 50th year, we have had a year-long celebration and have gathered here today for the valedictory function. While wishing IMA Kasaragod branch a happy 50th anniversary, I extend a warm welcome to all our dear IMA family and invited guests. To grace this occasion and shower us with their blessings, we have with us eminent personalities from various walks of life. I now invite our eminent guests onto the dais. As I call upon them, I request our office bearers to escort our eminent guests onto the dais. The dignitaries on the dais are Dr. Jamaluddin, Branch Treasurer, Dr. Bharathan A.V., Golden Jubilee Celebration Committee Chairman, Dr. Venkatagiri, Golden Jubilee Committee Celebration Committee Coordinator, Dr. Janardhan Nayak, Convener of the Committee, Dr. Narayan Nayak, President of our branch, and Dr. Kasim T, Secretary of our branch. I request all these office bearers to escort our dignitaries onto the dais as I call out on them. Dr. Samuel Koshi, President of IMA Kerala State Branch. Honorable MLA of Kasaragod, Shri N.A. Nelikunu. Honorable MP, Shri Rajmohan Unithan. Srimati Baby Balakrishnan, District Panchayat President. Dr. Samuel Koshi, President of IMA Kerala State Branch. Dr. Joseph Benevan, Secretary of IMA Kerala State Branch. Dr. Vaibhav Saxena, IPS, Superintendent of Police, Kasaragod. Dr. Ramdas A.V., DMO Health Sector. Dr. Surendra Babu, IMA North Zone Vice President. Dr. Jamal Ahmed, Treasurer of KGMOA State. Shri Khalid Pachakad, Municipal Health Standing Committee Chairman. Shri Ramesh P., Councillor of Kasaragod Municipality. Dr. Suresh Babu PM, Chairman of IMA Kasaragod District Committee. Dr. Jayapal Shetty, President of IMA Uppala Branch. Dr. Raja Ram, Superintendent of General Hospital, Kasaragod. Dr. B.S. Rao, Patron of Golden Jubilee Celebration Committee and Founder Secretary of IMA Kasaragod. Dr. Ananta Kamath, Patron of Golden Jubilee Celebration Committee and Founder Member of IMA Kasaragod. Dr. Sarveshwar Bhatt, Founder Member of IMA Kasaragod. A journey of 1,000 miles begins with one step. Back in the late 60s,
a group of 5 to 6 medical professionals had to travel for a couple of hours to be a part of like-minded people sharing common interests, which indeed was essential for the progress in their professional journey. Well, when they found this cumbersome and tiring, they thought, why not form our own association at our very own place? These collective thoughts resulted in the formation of IMA Kasaragod branch a good 50 years back. Grow where God has planted you and grow what God has planted in you. I now request Dr. M. Jitendra Rai and Dr. Hari Krishna Bangera to lead us in prayer. I request all of you to kindly rise for the prayer. ತಂದೆ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀವಾಗುವ ಬಾಳ ಇರುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ಬಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಗುರಿ ತೋರುವ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ಬಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಗುರಿ ತೋರುವ ತಂದೆ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗುವ ಬಾಳ ಇರುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ಬಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಗುರಿ ತೋರುವ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ಬಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಗುರಿ ತೋರುವ ತಂದೆ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗುವ ಬಾಳ ಇರುಳಿಗೆ. I request all to kindly remain standing for the flag salutation by Dr. Jamaluddin M., the branch treasurer. Meeting call to order, calling the president. We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. It is our honor and glory shall be our light and strength, and its cause shall be our cause. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibility as the accredited members of this national organization. We swear we will dedicate everything in your power to see it fly high in the Committee of Nations. Jai Hind. I now request Dr. Bharathan A.V., Golden Jubilee Celebration Committee Chairman, to welcome the August gathering. A very good evening to all and welcome to this colorful evening for the valedictory function of our Golden Jubilee celebration. Before going to my interesting task of welcoming the guests as well as the audience, as the chairman of the Golden Jubilee celebration, I would like to have a brief overview of what was happening during the last 1 year during our Golden Jubilee celebration. A short presentation on the last 50 years of IMA Kasaragod as well as a report on the Golden Jubilee activities is following my welcome address. Therefore, I will be as brief as possible. There is no need for me to elaborate everything. Even then, I would like to say that for the past 1 year, our branch was bubbling with so many activities. This branch was formed in the year 1971, and from last October 2021 to September 2022, we had formed many subcommittees.
a very good souvenir committee, and we were planning so many things, and we were implementing it. And there was an action plan for the same, and I am very happy to see that by yesterday we had a camp at this Nullipadu GUPS. We have completed all the plan of action which we had narrated earlier in our plan of action. We are very happy about it. And the end result of this 1 year celebration is, when I brief it, I would like to say, definitely we are going to carry over the golden memories of this celebration for the past 1 year, for many years with us. That is one thing. Second thing is that we could renovate our IMA house, which was re-operated for almost 6 or 7 years and was in an unusable state, and we have renovated it to the art of the state condition, and we are very happy about that. Third thing is the membership directory and also the souvenir which we are going to release today. That will be an ever-loving and ever-remembering memoir for all of us for many years. And the most important outcome of this Golden Jubilee celebration, what I feel is that now a stream of youngsters have come up to the leadership of our association. Usually it is very difficult to find out the office bearers for the association in the election meetings. Usually people absent from the election meeting, fearing that they will have to take up the office bearership. But we now have a stream of youngsters, and I am sure that for the next coming 10 years, there won't be any dearth for an office bearership of Kasaragod IMA. That is our biggest achievement. And several factors have contributed for the success of this Golden Jubilee celebration. I would briefly, when I say, the first thing is that during this year, we were very much blessed with a very brave, vibrant branch leadership under the leadership of Dr. B. Narayan Naik as president, Dr. Kasim as secretary, and Dr. Jamaluddin as our treasurer. They were doing wonders. The Golden Jubilee Celebration Committee was just telling them what we have to do, but they were implementing it. The moment we say that we should do that, they are ready to do it. That was the one thing that has happened. The second was that the guidance and support we had from our senior members. We have 22 past presidents with us even now, and we are very lucky that it is very rarely such an opportunity we get. Any association needs a Golden Jubilee celebration after 50 years. They have founder members with us. We have our founder secretary, Dr. B.S. Rao with us, our founder member, Dr. Ananda Kamath with us, and also another founder member, Dr. Sarveshwar Kamath with us. We are very happy that under their guidance and the guidance of the many past leaders, office bearers as well as senior leaders, we could carry forward this Golden Jubilee celebration. The third and most important factor is the support from our women doctors wing. They had added color and glory to this celebration. The programs they have arranged, like the picnic, Women's Day celebration, and so many other functions, cultural fests, and even today's entertainment programs were managed by themselves. And I was often wondering that whether IMA is in the front or the women doctors wing is in the front of this Golden Jubilee celebration. And the fourth other factor is the participation of our members at large. We have 380 members. Probably this association started in 1971 with, I think, some 30 members. Now we have grown up to 280 members. And most of them, up to 250 members, I should say, have participated at least in one program of this Golden Jubilee celebration. And also, there was cooperation from the media and the cooperation of the public, from the Kasaragod municipality, government hospital Kasaragod, and the neighboring local bodies. When we conducted the honoring for Asha workers on our Doctors' Day, all the neighboring panchayats, 10 panchayats, volunteered to send an Asha worker. The moment we say, the next day send the name of the Asha workers to us. Such a cooperation was there. And finally, when I analyzed the success of this, I remember one poem by Kunjunni Master. I am a fan of Kunjunni Master, or MB may be knowing him very well. He is well known for short poems. His poems last only 4 or 5 lines maximum. And in his words, it is in Malayalam. Kayum, Kambum, Kumbum, Chembum, Nalum Kuti, Kutan Bachal, Kayo, Kambo, Kumbo, Chembo, Eda, Naladu Chola, Namo, Adana Kavida. Like that, all these factors together, we cannot point at a single one, have made this Golden Jubilee celebration a very grand success. Thank you all for each and everyone who have cooperated with us. Yes, and our heartfelt thanks on behalf of the Golden Jubilee Celebration Committee. Now I am going to the task of welcoming our guests today. This is a very long list, and I was a little overconscious that whether it will be the longest
welcome speech I have ever made in my lifetime. Even then, I would like to cut it short because most of them are very familiar to all of you, and no introduction from my side is needed to identify their faces. Therefore, I am very lucky in that aspect. The president of our today's function is naturally our branch president, Dr. Narayan Nayak. Just to say, I have already said what he was doing, and I would, in mathematics, I would tell him he's a 24 into 7 into 365 branch president. That is what I have to say about him. And I wholeheartedly welcome him on behalf of the Golden Jubilee Celebration Committee and request him to preside over this function. The inauguration of this is done by a celebrity guest, Sri Rajamohan Unditha Nambi. Even if I call him a doctor, there is nothing wrong in it, because last time when we had a meeting in City Tower, he was narrating the health problems of Kasaragod district so nicely, and I was wondering, we people don't know these things. He knows it very well. Therefore, he is a very good orator, but due to the long row of speakers, I don't know whether he will be able to make a long speech today. Even then, we are very eager to listen to him today. He is the most popular public figure, political figure in this, and he knows every nook and corner of Kasaragod parliamentary constituency. And when I see his presence in newspapers and visual media, I was thinking, if you want to know some Monang Karamula of Kasaragod district, any place, Kasaragod parliamentary constituency, we don't go to Google. We just ask Mr. Rajamohan Undithan. He will be able to tell them where it is and what is the peculiarity of that place. On behalf of the Golden Jubilee celebration, and appreciating the help and guidance you had given to IMA so far, I welcome you to this noble function, sir. Thank you for blessing us with your valuable presence. Next is our guest of honor, Sri N.N. Nolikuno. I need to introduce him at all. I don't consider him as a celebrity guest. He is a member of our own IMA family. Because for the last 1 year, whenever we went him, just requested him to come and attend a function. Whether it is a small function with 5 members attending it, or it is a big function with thousands attending it, he was ready to come with us. He was sharing our feelings with us, and he always supported the IMA in our causes. We are very grateful to you, sir, for that, and we wholeheartedly welcome you to your family. Thank you. And today, we would have been blessed with the presence of our national president, Dr. Sarjananda Prasad Singh. He was very ready to attend this meeting. For the first call of our president itself, he said, yes, I will come. And after that also, he was reassuring that he will be coming. But unfortunately, due to some unforeseen conditions, he had to stay at Delhi itself. And he had sent us a message to convey his absence and also his blessings to all of us. And even in his absence, we recognize as a branch of the southernmost part of India, a man, such a high dignitary, he, for his magnanimity in just responding as yes to our invitation, we recognize it and we pay our gratitude to him. And also today we have our state president and secretariats with us. They are on travel from Calicut. They are on the way. They will be definitely attending this. I need not introduce them. Perhaps if there was a Guinness book for IMA, our state president and secretary would have entered it, because they are the persons. I am in IMA from 1978 onwards. And for the first time I am seeing a president who is regularly visiting all the branches. Even this branch last year here, they have come more than 3 times, I remember. He is the first president who has president and secretary who have gone to all the 107 branches of IMA in Kerala more than once. Therefore, even in the absence, we appreciate the support they have given to us and welcome him, both of them, to our function. And also, they will be accompanied by our North Zone Vice President, Dr. Surendra Babu. I also welcome him in his absence. They will be reaching soon. And also, we have as our guest today, Srimati Baby Balakrishnan. Unfortunately, we couldn't keep gender equality on this dais. Only she is the only woman who is going to address us today. Even then, she alone is enough, because she is the symbol of women empowerment in our district. She is the chairman of the district Panchayat,
And as such, she represents 50% women in our district. And we are very happy that she will be with us today. Even in her absence, I welcome her. I think she will be reaching here soon. Another guest today we have is Dr. Vaibhav Saxena. As all of you know, he is the district superintendent of police. He is also a medical doctor. We are very proud that a medical doctor is the head of the law and order department of our district. And we know his medical knowledge he is implementing many of the activities he is undertaking. In the recent fight against drug abuse and drug trafficking, he was using his medical knowledge, I am sure. And he will be reaching soon, I think. We extend our welcome. And also we have with us our own members, Dr. Venkatagiri, Dr. Jamal Ahmad. Venkatagiri is the national president of ISA and even now the president of the SARC Association of Anesthesiologists. We are very proud that a member of our branch has grown to the level of a president of a SARC community in one specialty. And I welcome him. He was a very active member, a leader of the IMA for so many years. I think some 10-15 years he was with the leader of IMA Kasaragod. I welcome him. Dr. Jamal Ahmad is the treasurer of KGMA, Kerala Government Medical Officers Association. He is also with us. I welcome him also. Okay, I don't wish to prolong my welcome speech more, but even then I have to mention some names. We are blessed with the gracious presence of Mr. Khalid Pachekad. Whenever we have any doubt in our meetings about any association with the Kasaragod municipality in our activities, our President Dr. Narayan Naik used to call Mr. Khalid Pachekad, and the answer is very ready. Even when in our meeting, when maybe the rent of this hall, we were in doubt, he just telephoned Mr. Khalid, and he responded us. And in all our activities, he was very helpful to us. And we welcome you, Mr. Khalid Pachekad, to our midst. And also here, Mr. Ramesh P., another councillor, a prominent councillor of Kasaragod municipality is here. I also welcome him. And our district chairman of IMA, Dr. Suresh Babu, district convener of IMA, Kishore Kumar, president of IMA, Uppala branch, Jayabal Shetty, superintendent of GH Kasaragod, Rajaram, are also expected to be here. They will be reaching soon. I have to mention something about Dr. Rajaram. Most of our activities during the last celebration was centered in Government Hospital Kasaragod. And as superintendent of that hospital, Dr. Rajaram, very helpful to all our activities. We, on behalf of the Golden Jubilee Celebration Committee, we extend our heartfelt thanks also on this occasion, and we welcome all of them. And now there are our senior members. I have already told about them. Dr. B.S. Rao, our founder, secretary in 1971. Dr. Ananda Kamath, he was the president and secretary, and also treasurer for more than 15 years in our IMA Kasaragod branch, and also Dr. Sarveshwar Bhatt. And the representatives of WDW, Women Doctors Union, Dr. Rega Rai, president, and Dr. Nabisa, secretary, are also with us. I also, for a formality, say welcome them. Now, going to the audience, we are going to honor 22 of our past presidents today. Most of them have come here with their spouses. Their leadership have made us to stand on this dais to celebrate this Golden Jubilee. Therefore, we are very grateful to them. We welcome all of them to our function today. And also, today we are honoring some 12 dignitaries. Dignitaries means they are important personalities who have excelled in their activities in their own field and become a role models for the whole society. 12 of them, and there are also 5 organizations, voluntary organizations, who are carrying out activities during this COVID, many social service activities. All the representatives are there. We welcome all of them. And also, before concluding, I would like to say we never expected that this hall will have this much audience on this day. We are very happy that our members, family members, our well-wishers have assembled in many groups here, and we cordially welcome all of them. And also, many media persons are there, and also our patrons for our souvenir are also there. I welcome each one of them. Hope that I have not tested your patience with my welcome speech.
Thank you all. Jai Hind, Jai IMA. Thank you very much. The only impossible journey is the one you never begin. And once you begin, it's not a single step, but a whole journey filled with obstacles and opportunities. To take us through the golden journey of our branch, I invite Dr. Venkatagiri KM, Coordinator of Golden Jubilee Celebration Committee. President Dr. Narayan Naik, Chief Guest MP Sri Rajmohan Unithan, MLA Sri Nellikunnu, Standing Committee Chairman Sri Kalapu Chakad, Leader of Opposition Ramesh, friends, dignitaries, honorables, Namaste. I just want to present before you the golden journey of IMA over the last 50 years. IMA is more than 80 years old. Our branch is 50 years young now. Before we started, our leaders, Dr. B.S. Rao, Dr. Ananta Kamath, Dr. Janardhanan, then late Dr. Chakrapani, Dr. Sripad Rao, K.G. Pai and K.P. Shanai, had to go to Kannur to attend IMA meeting. It is a basic organization in any medical profession. Even by the Medical Council Act, every person who has holding a degree should become a member of his professional organization. That is a must. So they leaders were going to Kannur 2 years, almost every month, going in Dr. B.S. Rao's car, 7 people, attending the meeting and coming back night, maybe midnight or later. This continued for 2 years, and then President at Kannur, Dr. Uman, welcomed them with wholeheartedly. Then the idea of starting a branch in Kasaragod came, and they all started this branch in 1971-72 with Dr. K.J. Matthew, who was surgeon in the Kasaragod Government Hospital as president, and Dr. B.S. Rao as secretary. Dr. Ananta Kamath, Dr. Sarveshwar Bhatt were the founder members of this Kasaragod branch. Then the meetings were held in once a month, sometimes in Uppala and sometimes in Kanjagad. In Kasaragod, meetings were held. We didn't have our own building or so. It was in the town bank hall or nearby places, and food was, as they say, that was supplied from non-vegetarian Badriya and vegetarian. There, I don't think there was a vegetarian hotel. Dr. Ravi is telling that from the members' houses. Not only this thing, they had clinical meetings. Clinical meetings were always with the faculties from, mostly from Mangalore, but few from Kerala also. Dr. B.M. Hegde, Dr. Modi, Dr. Ganeshan, Dr. Amarnath Hegde, Dr. K.R. Shetty, Dr. Venkat Rao, Krishnamurthy, Shantaram Shetty, who is who in medical of Mangalore, were attending the IMA meetings and updating the knowledge of our members. Meetings in Kanjangad and especially meetings in Bekal were with family meetings, and they were arranged by late Dr. K.G. Pai, and mostly they were with the families, and members used to enjoy. If I remember, we have lesser family now. One meeting we had, we all traveled to Madikeri and all, and we had a picnic to Madikeri, and afterwards, recently this year we had another boating in Nileshwar. Otherwise, I don't think we have gone outside the picnic and had a meeting. The long back had more interaction and all. North Zone and regional conferences were done in Kasaragod. We had North Zone conference in Kanjangad. Then we had IMA AMS and IMA CGP conferences in Kasaragod. The game changer was the IMA state conference. Next slide. That was in 1994. The idea was for getting some money for having our own. Dr. Ananta Kamath gave 10 cents of land to IMA. That was, he wanted as a donation, but due to income tax other acts could not be donation. On a nominal rate of 20,000, it was given by his wife
Srimati Meenakshi, who is here, and was registered. But to have this thing, what did was, there was no money. Dr. Mahabalavat started a chitti, 30,000 rupees was collected, and we started the foundation stone. To have a building should be more money, and leaders from Kasaragod in 1992 went to Todupuzha for the conference, to get the conference to Kasaragod, and this conference was conducted in the present Murali Mukund, the then Murali Mukunda, now it is a movie max. I clearly remember that I was staying in that quarters that time, and we had meetings there, and all guests were, not like star hotels were not there, people were accommodated in Dr. Ananta Kamath's hospital, which I clearly remember, even the top leaders of IMA who came there. And it was a great success, and we could save around 5 lakhs, and from that, within a year, the building could be completed, and it was inaugurated in next October. That is the photographs. Dr. Narahari was scientific chairman, Dr. Raman Rai, then MP, and C.T. Ahmad Ali, he was MLA that time. That is the release of the souvenir. Dr. Ananta Kamath's welcome address, the flag hosting by the then state president, and they all were in Kasaragod. Next. To attend this conference. This is the reception area, and all old memories are sweet. With that 10 cents of land, the building was completed within a year, and on 15th of October, that is, conference was conducted previous October. In 1 year, the building was conducted. That was the able leadership of Dr. Ananta Kamath, and inaugurated. Dr. Rajgopal Sharma was the president, and I think I was the secretary with the Rajgopal Sharma. I was first time secretary, if I am right. That was. And Dr. Captain K.A. Shetty was honored on that day. He has stopped his practice, and he was in Bangalore. That day, he has donated a sum of rupees 10,000. That time, 10,000 was a huge amount, not like now. And we have started Dr. K.A. Shetty Endowment Award with that money from that year onwards. Other activities, we have conducted, now medical camps are less. That time, the facilities were poor in the periphery, and conduct enough number of medical camps, oral polio vaccine, triple vaccine camps, eye camps, cancer reduction camps. And the great thing was fight against mixopathy by IMA in 1986 was a grand success, and people had to go to hibernation or outside Kasaragod to get avoid arrest by the police that day, and it was success that day. And other activities are regular CMEs were conducted, clinical meetings were conducted every month. If I am right, till our building is conducted, we are having in NA Tourist Home, that was opposite present City Tower in that, now Sultan Gold is there. That place was the one floor of our meetings. We had very regular meetings there, and we had zone conference also. We had published the members directory and printed it, if I am right, is in 2000 when I was the president. Then now Dr. Jamal has edited, and he has made a beautiful directory with the photos and most updated data of the members. After that, it took 20 years to get that, and Bharatan has brought out a souvenir. And this is the activity. We are not only in that, we had activities that marathons were conducted, sports activities were conducted, and on Doctor's Day we had family meetings were conducted within Kasaragod. The building was completed in 91, and the first floor was inaugurated in 2000. Second floor. That time I was the, yes, Ananta Kamath remembers, and he has written in that myself with Dr. B.S. Rao has, yeah. We welcome our state president secretary for this meeting. Yes. Welcome our state president and state secretary for this Golden Jubilee functions. The first floor was completed immediately, and then Dr. Pushpa Bhatt made some renovation and put air conditioner, screens and false ceiling for that when she was the president of IMA. Next, the renovation is done by the present president, Dr. Narayan Nayak, and almost full renovation is done on that building. Next photos, we can see that beautifully renovated IMA house.
in the hall. Then the people who have raised above the state level, branch level in IMA Kasaragod, because the IMA gives the basic training for whatever activity you have and all. There Dr. Anand Kamath was the state joint secretary, myself and late Dr. Abdul Hamid. State vice president, only myself and Hamid were for the state vice president. I did not move further. I diverted from IMA to ISA and I stopped from there. And Dr. Hamid would have become, but he also, his health issue was a problem and he could not do. Other leaders from our branch, other than the branch, are district coordinator Dr. Janardhan Nayak, Suresh Babu, Narayana Pradeepa and Santosh Kamath. Scheme reps Dr. Manjunath Shetty, Dr. Venkat Tejasvi, Dr. Chittaranjan and many others. Next. Other leaders are Dr. B.S. Rao, who has become the state president of QPMPA, Dr. Narahari, international figure in filarial lymphangitis in IAD, myself, president of ISA, SARC and OMAG, Dr. Hamid was ISA national treasurer, and Dr. Narayana Pradeepa is the secretary of Chest Council of India. Dr. Narayan Nayak is the IAP state president, Prasad Menon KOA state vice president, and Jamal KJMOA state treasurer. Dr. Janardhan Nayak also, he is the KJMOA state office bearer, and there are few others which, many others who have taken positions in other associations also. The promising leaders for the future from the branch, I see Dr. Janardhana, Dr. Suresh Babu, Dr. Narayana Pradeepa, Dr. Venkat Tejasvi, Dr. Rakesh, Dr. Kasim and Dr. Jamaluddin. I have not put Narayan Nayak because he should have taken the position very early at the time of retirement. He has become, but maybe soon if he has activities like those, he will soon become a state leader and we may see a state president in Narayan Nayak. He has done that much activity. Age is not a hindrance. Biden became the president of America in the age of 82, though his predecessor was in 46. So it is not a hindrance. You can now also, you can be very active and become. Others also can take the thing, but only thing we have to have the mind and time. If you have the time to spend for the organization, you can become. Myself from Kasaragod with a small branch of 10 members could become the national president of a society having 38,000 members, and president of SARC means anybody can become that with the 200, Narayan Nayak can become that. So I wish all the best and see a future leader in Narayan Nayak. Others can also, others I have noted, if you go in that right direction and spend your time, there is no need of any godfather or anything. Your perseverance is required and you can always become. Thank you. Thank you, sir. At times, we fail to realize the true value of a moment until it becomes a memory. Our branch has not missed an opportunity in making memories in our 50th year. I now request the convener of Golden Jubilee Celebration Committee, Dr. Janardhana Nayak CH, to give a report on the Golden Jubilee activities. Beloved IMA Branch President Dr. Narayan Nayak sir, Honorable MP Sri Rajmohan Unitan sir, Honorable MLA Sri N.A. Nellikundu sir, IMA Kerala State President Dr. Samuel Koshi, Secretary Dr. Joseph Benavan, Golden Jubilee Committee Chairman Dr. Baradan sir, Secretary Dr. Kasim, Dr. Venkatagiri, Dr. Jamal Ahmad, Dr. Jamaluddin, Municipal Health Standing Committee Chairman Sri Khalid Pachakad, Councillor Kasaragod Municipality Sri Ramesh,
patron, Dr. B.S. Rao sir, Dr. Anantakama sir, Dr. Sarvesh Bhatt sir, Women's Doctors Wing's President Dr. Rekha Rai, dignitaries on the dais, off the dais, awardees, IMA members, IMA family members, invited guests, media persons, very good evening to all. I am here to present the Golden Jubilee Celebration Committee activities of the last 1 year. Most of the things are overlapping here, but what previous speakers told. You know, the Kasaragod branch of the Indian Medical Association was formed in the year 1971 with Dr. K.J. Matthew as a founder president, Dr. P.S. Rao as a founder secretary. Our branch is celebrating its Golden Jubilee year from October 2021 to September 22. We have formed a Golden Jubilee committee and executed many activities. These are some of the activities what I am going to read now. The logo of the Golden Jubilee celebration was released at the general body held at the Hotel City Tower on December 30th, 2021 by our patron Dr. B.S. Rao and Dr. Anant Kamath. There was a contest or logo design and one submitted by the Master Muhammad Amin, son of Dr. Jamal on the first place. Golden Jubilee celebration was inaugurated by online by our Honorable MLA, Sri N.A. Nellikunnu sir on January 20th, 2022. Our State Secretary, Joseph Benavan, and past President Dr. Sri Kumar was then were chief guest and guest of honor respectively on that occasion. A grand reception was given to the President Yatra by State President Dr. Samuel Koshi at the Hotel City Tower on 16th March 22. Doctors' Day celebration was done in befitting manner at Jiva's Manas Auditorium on July 3rd. Honorable MLA Sri C.H. Kunyambo inaugurated the function. State President Dr. Samuel Koshi and State Secretary Dr. Joseph Benavan were present. 15 ASHA workers were from Kasaragod municipality and 10 neighboring panchayats were felicitated for their meritorious and selfless service during the COVID pandemic. Dr. Captain K.S. Shetty Endowment Award is the prestigious award instituted by the Kasaragod branch of IMA to cherish the golden memory of and its founder member and president for 1974, 75 and 1976 and 77. It is awarded to selected best healthcare worker in the area of every year. The award of this year was presented to Srimati Selji Mall, nursing tutor, JPHN School, Kasaragod. 2 Golden Jubilee Awards in the names of founder secretary and patron Dr. B.S. Rao and former member and patron Dr. Ananta Kamath were also presented to Dr. Venkata Tejasvi and Dr. Rakesh respectively. They are awarded. The award was for promising young leaders of the branch. I also happy to inform to this August gathering that they also received national award from the National IMA for the young leader, as a young leaders. 2 Golden Jubilee Awards in the memory of late Dr. Malati Madhavan and Dr. late Pushpa Bhatt. These awards for promising women leaders of the branch were presented to Dr. Maya Malya and Dr. Rekha Rai respectively. 2 senior members, Dr. Bharadhan A.V. and Dr. Rajmohan PM were felicitated on the same day. Activities for the welfare of our members. We conducted a monthly general body with the continuing medical education program throughout the year. Several medical topics were discussed. Today morning also we had a very good CME in association with the Kasturba Medical College, Mangaluru. And more than 100 delegates attended today's morning CME. Membership drive, we were able to achieve 45 new members in this year. Total branch members 383. We enrolled many members in the different schemes. We have different schemes in IMA. There are professional protection schemes, pension schemes, professional disability support scheme and national social security scheme. Most of the members have joined this scheme this year. Availing the schemes for benefits to hailing members and paternity benefits to their nominees were made smooth by timely interference of the branch office bearers. Benevolent fund, a fund of rupees 1.4 lakhs was raised to help a seriously ailing member within a matter of few days to save his life. Entertainment programs were conducted by the Women's Doctors Wing. And cardiac screening for members. All of you know the doctors are ailing
with the different diseases. Study shows that, and they are under stress due to various reasons. So we conducted, organized Suvarna Hrudayam heart checkup camp for our members with the help of Aramana Heart Center, Kasaragod. Sports and games, many of our members are participated at the state level in the sports and games activities, especially caroms, shuttle, badminton, chess, table tennis, and the programs are held at Perindalmanna and Chenganur. School health activities. The subcommittee for school health schools with Dr. Krishnaik as a convener conducted several programs at the school level for the health awareness. It was inaugurated by Mrs. Rajani, Kasaragod Municipality Standing Committee Chairperson for the education at GHSS Kasaragod on December 30th last year. The main focus of the awareness program was on adolescent reproductive health, the burning topic today in today's education scenario. Awareness sessions with the active involvement of boys and girls were conducted in many schools and in and around Kasaragod. To name few schools, GHSS Kasaragod, GHSS Urduma, GHSS Kumbla, GVHSS for Girls Kasaragod, Chemnad Jamaat High School, Chinmay Vidyalaya, and awareness sessions were organized for school teachers also. Emergency life support training was given to the students police cadet in various schools. As a part of the school program, we adopted Nullipadi Municipal UP School this year and donated steel up cupboards and other furnitures to the school, and health screening and eye camps were also conducted in that school. Community service activities, the subcommittee headed by Dr. Maya Malya organized numerous community service activities throughout the year. The important ones are mentioned here. Suvarna Mahosava Annadanam at General Hospital Kasaragod. This prestigious program implemented during Golden Jubilee celebration, which was highly appreciated by the general public Kasaragod. The Annadana was sponsored by the members of Kasaragod IMA on special days. The program was inaugurated by the municipal chairperson, Advocate V.M. Munir, and felicitated by Mr. Khalid Pachagad, Standing Committee Chairman for Health, on December 2nd last year. We conducted weekly medical checkups, children home at Paravnadka with the help of Social Welfare Department and General Hospital Kasaragod. At the same time, medical and other supports were given to the neighboring old age home and Vanita Mandiram on important days. Our women's doctors being also actively participated all these activities. Lifestyle disease awareness and cancer detection camp was conducted at Perla, a remote village area of Kasaragod, with the help of Sri Sharada Marathi Seva Sangha and Malabar Cancer Care Society, Kannur, on March 13th. Honorable Manjeshwara MLA, Mr. Sri AKM Ashraf inaugurated the camp. Congenital heart disease detection camp, the camp was organized on May 28th by Rotary Club of Kannur in association with the Astor Mims Hospital, Kannur, Kasaragod People's Forum, and IMA Kasaragod branch at Municipal Vanita Bhavan Hall. Many babies with the congenital heart disease benefited from this camp. 2 children among them underwent surgery free of cost successfully. We observed many important days at national and international health days with the help of General Hospital Kasaragod throughout this year. Emergency life support training programs. The most fruitful activity undertaken during Golden Jubilee year is the training session to impart scientific knowledge regarding the rescue of life during emergency situations, cardiac arrest and choking. A dedicated team of experienced and trained doctors under the leadership of our President, Dr. Narayan Naik, sir, conducted a series of training sessions. The experts from trained doctors, paramedical staffs, nursing students, and volunteers of many government institutions, members of volunteer services organizations. Most of them are trained well in emergency life support field. Cancer detection and pap smear camp were organized at ART Center Kasaragod for the people living with the HIV and AIDS in association with the Malabar Cancer Care Society and KDNP Plus on 14th September this month, which was inaugurated by the General Hospital Superintendent Dr. Rajaram. IMA House also renovated recently during this year, as already mentioned. The last important
activities. That was one souvenir, bringing up the souvenir, that's Suvarnima, and membership directory of this year. The dream babies of this Golden Jubilee are beautiful souvenir Suvarnima and handy, it's very attractive membership directory. Both will be released today in this meeting. It is the precious outcome of the non-compromising willpower and untiring efforts of the handful of our leaders and members of the last few months. Hope this souvenir will be a delightful experience for our readers. The membership directory will be a very useful companion to our members in the future. In conclusion, it is our proud assessment that Golden Jubilee celebration of IMA Kasaragod branch was very jubilant, delightful experience for all our members. The encouraging sign is that an energetic, enthusiastic group of young members emerged out of this celebration to take up the leadership of IMA branch in the future. As Dr. Venkatagiri has mentioned, when we started this celebration for 1 year celebration, new leaders born in this IMA Kasaragod branch. I say many of them took the responsibility of the society as a leader. Really thankful to them. And before concluding, I would express our sincere gratitude to all those who have supported and cooperated with us to make this Golden Jubilee celebration ever memorable in the history of IMA Kasaragod branch. Jai IMA, Jai Hind. Thank you very much. Thank you, sir. I now welcome our dynamic and lively President, Dr. Narayana Naik, to deliver his presidential address. Respected MP Sri Rajmohan Unithan sir, Chief Guest of the Day Sri N.A. Nellikun MLA Sahib, our State President Dr. Samuel Koshi sir, Dr. Vaibhav Saxena IPS District Police Chief, Dr. Joseph Benavan IMA State Secretary, Dr. Sri Khalid Pachekar, Chairman Health Standing Committee, Kasaragod Municipality, Dr. Venkatagiri, ISA National President, Dr. Bharadanevi, Chairman, Golden Jubilee Celebration Committee, Dr. Suresh Babu, IMA District Chairman, Dr. B.S. Rao, Founder Secretary, IMA Kasaragod, Dr. Anant Kamath, Dr. Sarvesh Bhatt, Founder Members, Dr. Rekha Rai, President, WDW, Dr. Janardhan Naik, Convener, GCC, Dr. Qasim, Secretary, IMA Kasaragod, Dr. Jamaluddin, Treasurer, IMA Kasaragod, Dr. Jamal Ahmad, State Treasurer, KGMOA, Golden Jubilee Award winners, past presidents of IMA Kasaragod, members of IMA Kasaragod, family members, media persons, good evening to all. It gives immense pleasure for me to preside in the valedictory function of Golden Jubilee celebrations of IMA Kasaragod. During this year, we were able to do so many activities, including activities beneficial to our members like cardiac screening, renovation of IMA house, and many activities beneficial to the general public like free lunch to GH patients, free cancer screening camps, school health, weekly medical checkup at Children's Home Paramanadaka, etc., which already mentioned. We were also come out with the Golden Jubilee souvenir, Swarnima, and Golden Jubilee year members directory with the support of enthusiastic team. I take this opportunity to thank my team for their wholehearted support, without which it was not possible. Idea to have a Golden Jubilee celebration put forward by our Golden Jubilee celebration chairman, Dr. Bharadanevi, who is the main pillar behind this, amply supported by our secretary, Dr. Qasim, treasurer, Dr. Jamaluddin, GCC convener, Dr. Janardhan Naik, our young leaders, Dr. Venkata Tejasvi, Dr. Rakesh,
our district chairman, Dr. Suresh Babu, Vima president, Dr. Rekha Rai, secretary, Dr. Nabisa, and all other committee conveners and members. I thank each and everyone from my bottom of heart for the support and cooperation rendered. I also thank our state president and secretary, our patrons, our MLA, municipal chairman for your support and guidance. I thank all the media persons for your support throughout the year. I take this opportunity to congratulate all the IMA Golden Jubilee Award winners and past presidents of IMA Kasaragod. With this, I conclude my presidential address. I once again thank you all. Jai IMA, Jai Hind. Our chief guest for the day is none other than the Honorable MP of Kasaragod, Shri Rajmohan Unnithan. Sir is the current Member of Parliament in the Lok Sabha from Kasaragod constituency, which indeed is a matter of pride for all of us. An actor turned politician, he was a part of professional and amateur plays during his college days. Sir has portrayed political characters in quite a few Malayalam movies. To name some, The Tiger, Best Friends, Kanyakumari Express, and many more to the list. In the year 2015, he adorned the post of the chairman of Kerala State Film Development Corporation. I now request our Honorable MP to light the lamp and inaugurate the golden function. I request the dignitaries on the dais to kindly join in. I request Sir to deliver the inaugural address. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ
ഡോക്ടർ ബി നാരായൺ നായിക്, അധ്യക്ഷവേദിയിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭമതികളായ കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗങ്ങളെ, വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. പക്ഷെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സംസാരിക്കരുത്, വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നാലും കാസർഗോഡിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തിയ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു അനൗചിത്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് 1928 മുതൽ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്, ഒരു പൈതൃകമുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 3,50,000-ഓളം ഡോക്ടർമാർ ഈ ബൃഹത്തായ മഹത്തായ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സംഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രമാത്രം ശക്തമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. മാത്രമല്ല 1700 ഡിവിഷനുകൾ ഇതിൻ്റെ കീഴിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡിവിഷനിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കാസർഗോഡ്. കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ കെട്ടിടം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിമനോഹരമായ കെട്ടിടമാണ്. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് അങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത്തരമൊരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ആകുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത്. കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടൊരു ജില്ലയാണ്. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, സമസ്ത മേഖലകളിലും കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല വളരെ പിന്നോക്കമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകാംഗ കമ്മീഷനെ ഈ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. ആ കമ്മീഷൻ്റെ പേരാണ് പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രഭാകരൻ കമ്മീഷൻ ഈ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11,123 കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി ഈ ജില്ലയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കണം. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ വിവിധ ഏജൻസികളും ഈ 11,123 കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി ചെലവാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജില്ലയുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറൂ എന്നാണ്. അതിൽ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം കാസർഗോഡ് ആരോഗ്യ മേഖലയാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മാറ്റണമെങ്കിൽ 2,688.66 കോടി രൂപ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റേതായിട്ട്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളുണ്ട്. കാസർഗോട്ടെ എല്ലാ താലൂക്കിലും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുണ്ട്. നമുക്കൊരു ജനറൽ ആശുപത്രിയുണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രിയുണ്ട്. പേരിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ജില്ലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഒക്കിനെടുക്കയിൽ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാം, ഈ ആശുപത്രികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ സർജറി നടത്തണമെങ്കിൽ ആ സർജറി നടത്താനുള്ള അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗം ആരംഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ
മിക്കവാറും ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും സർജറി നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാസർഗോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ ആ ആശുപത്രിയിലെല്ലാം ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അപകടം ഈ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രോമ കെയർ സെൻറ്റർ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാസർഗോട്ട്. മാത്രമല്ല ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ മംഗലാപുരത്തേക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടോ കണ്ണൂരോ അല്ലെങ്കിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ടോ ആയിരിക്കും. കാസർഗോട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ആശുപത്രികൾ മംഗലാപുരത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനാണ് പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് രോഗം ആദ്യം പടർന്നു പിടിച്ച ജില്ലകളിലൊന്നാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല. പക്ഷേ COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഒരാൾ പോലും കോവിഡ് വന്ന് മരിക്കാത്ത ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല. സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ 19 ആളുകൾ ഈ ജില്ലയിൽ COVID-19 മഹാമാരിയുടെ ആദ്യ വ്യാപന കാലത്ത് മരിച്ചത് കോവിഡ് വന്നിട്ടല്ല. 2 ഗർഭിണികൾ ആംബുലൻസിൽ കിടന്ന് പ്രസവിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നതും കോവിഡിൻ്റെ പേരിലല്ല. നമ്മുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിൽ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് അവിടെ അടച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി തുടർ ചികിത്സ കിട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ 19 ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴേണ്ട സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി. 6727 എൻഡോസൾഫാൻ്റെ വിക്ടിമുകളുള്ള ജില്ലയാണ് ഈ ജില്ല. നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആരോഗ്യമന്ത്രി കുറേ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് 1.25 വർഷക്കാലമായി പണി പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് തുറക്കും നാളെ തുറക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി കാസർഗോട്ട്. 1.5 വർഷമായി കാസർഗോട്ട് കാത്ത് ലാബ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്ന് നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിയമിച്ച ആൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് കാസർഗോട്ട് എത്തിയിട്ടുമില്ല, ചാർജ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ആശുപത്രികളിലും ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇല്ല, നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഇല്ല, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലില്ല, ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാസർഗോട്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇന്ന് അല്പമെങ്കിലും കാസർഗോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. അത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നോ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി എന്നോ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആശുപത്രി നമ്മളിവിടെ ആരംഭിച്ചു, ടാറ്റയുടെ പേരിൽ CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കണ്ടെയ്നർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർക്കസ് കൂടാരം പോലെയാണ്. ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പണിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായി എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ഇരകൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പല ഘട്ടമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻഡോസൾഫാനെക്കുറിച്ച് വലിയ തർക്കം നടക്കുന്നൊരു ജില്ലയാണ് ഈ ജില്ല. ആ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണം. ഒരു മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഈ എൻഡോസൾഫാനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയേണ്ട സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. കാസർഗോട്ട് അധികാരികൾ പറയുന്നത് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് എൻഡോസൾഫാനെക്കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കണം, പഠനങ്ങൾ നടക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജില്ലയിലെ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധമായ ചികിത്സ സൗജന്യമായ നിരക്കിൽ കൊടുക്കണം. ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഭിമാന സ്തംഭങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പോലുള്ള എയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഈ കാസർഗോട്ട് വരണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിരവധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വളരെ പാരമ്പര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. എന്നിട്ടും ആ എയിംസ് കേരളത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ അത് കിനാലൂരിൽ വരണമെന്ന് ചില ആളുകൾ വാശി പിടിക്കുന്നതിന് എതിരായി നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സകല ആളുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്
ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കറിയാം അതിന് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു അനുമതി കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രോഗികളും ഡോക്ടർമാരും തമ്മിലുള്ള അകലം ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട്. ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തിനും ഏതിനും ഡോക്ടർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, പഴിചാരുക, അതിലേറെ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ആ വീഴ്ചകളുടെ പിതൃത്വം ഡോക്ടർമാരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക മാത്രമല്ല ശാരീരികമായി അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇന്നുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായൊരു സത്യമാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് നേരെ നടന്ന പൈശാചികമായ ആക്രമണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തും അത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഒരിക്കലും പോലീസ് ഓഫീസർമാരാകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് കായികമായ പരിശീലനം നേടിയിട്ട് MBBS പോകാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും പോലീസ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയാണ്. കയ്യൂക്കൊള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗികളെ പരിചരിക്കാനോ അവരെ ചികിത്സിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രിക്കകത്തുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായി നടപടിയെടുക്കണം. ഈ ആശുപത്രികൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അനധികൃതമായി ആരും അവിടെ കടക്കാതിരിക്കാനും ഡോക്ടർമാരെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയേ മതിയാവൂ. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ കുറ്റാന്വേഷണ സംവിധാനമുണ്ട്, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട്. ആ കുറ്റാന്വേഷണ സംവിധാനത്തിലൂടെയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയും തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇവിടെ അവസരങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഡോക്ടർമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാനും ആശുപത്രിയിൽ കയറി അത് തല്ലിപ്പൊളിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ, ആ മെഡിക്കൽ ആക്ട്, ആ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരിക്കലും ആ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ഈ പ്രൊഫഷനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും ഡോക്ടർമാരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കൈപ്പിഴ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് അതിന് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ പോകാം, അതിന് നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ നേരിടാം. പക്ഷേ ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത വീഴ്ചയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാരെ പ്രതിയാക്കുകയും കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എവിടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്താൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ നിലവിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രംഗത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നൊരു ഡോക്ടർ, കർണാടകത്തിലെ പല ഡോക്ടർമാരും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ ചികിത്സിച്ച് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പല ഡോക്ടർമാരും കർണാടകത്തിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്ത് പോയി ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി വന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരിടത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ചികിത്സിക്കണമെന്നും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടം വിട്ടിങ്ങോട്ട് വരാനാകില്ലെന്നും പറയുന്നത് നീതീകരിക്കാനാവാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോട്ടുകാർക്കൊരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ നിരവധി ഡോക്ടർമാർ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ നിരവധി ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് ബാധകമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിലും ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അതും ഈ പ്രൊഫഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന പല നയങ്ങളും ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നുണ്ട്. ആ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പലരും മാനസികമായി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യഥ
അവരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നത് വഴി ഈ പ്രൊഫഷനിൽ അവർക്ക് വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാർക്കും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തേ മതിയാവൂ. കാരണം ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് വിപരീതമായി ഒരു ഡോക്ടർ പോലും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, അവയവദാനം നിയമാനുസൃതമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അവയവമാറ്റം വളരെ തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില വീഴ്ചകൾ പല സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല. ആ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാത്ത വീഴ്ചയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാരെ പഴിയാരി അവരെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി ജനകീയ വിചാരണ നടത്തി അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് തടയിടണമെങ്കിൽ ഈ ശക്തമായ നിയമത്തിലൂടെ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രികളെ പ്രത്യേക സോണാക്കി മാറ്റുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയെമ്പാടും പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ഒരു വടവൃക്ഷമാണ്. ഇതിൻ്റെ അംഗബലം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമല്ല, 1972 കാസർഗോഡ് ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിച്ചത്. 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ഇവർ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായി ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ 2 വരികളുണ്ട്. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും. നോവുന്ന ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു തത്വശാസ്ത്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തൊരു വർഗമാണ് ഡോക്ടർമാർ എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയും. വേദനിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, ഒരു ജീവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തി ഒരു ജീവൻ പോലും തങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പടമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ച് പൂജിക്കേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം. ആദ്യകാലത്ത് എനിക്കറിയാം, മാസ്ക് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഇല്ല, PPE കിറ്റില്ല, ഇതുമായി വന്ന ഓക്സിമീറ്റർ ഇല്ല, പല ഉപകരണങ്ങളും കിട്ടാതിരുന്ന സമയത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് എൻ്റെ MB ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് 60 ലക്ഷം രൂപ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായി ഞാൻ കൊടുത്തത്. മാത്രമല്ല, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് 5 വെന്റിലേറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ 60 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് 6 ആംബുലൻസുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മൾട്ടി പാരാ മോണിറ്റർ അത് 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അന്നൊക്കെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ 1ാം വ്യാപന കാലത്ത് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, ആശാ വർക്കർമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ, പോലീസുകാരടക്കം ഒരുപറ്റം ആളുകൾ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് കാസർഗോട്ട് മരണനിരക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞതും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇടയായതും. അല്ലാതെ വാക്സിൻ കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, മൃഗങ്ങളിൽ 5 പ്രാവശ്യം പരീക്ഷണം നടത്തി, അത് വിജയിച്ചു. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ 5 പ്രാവശ്യം പരീക്ഷണം നടത്തി, അതും വിജയിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം 3 കൊല്ലം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അപകടം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്. മാത്രമല്ല, ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആന്തരികമായ അവയവങ്ങളുടെ വലിയ തകരാറുകൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പഴയകാല ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ഈ വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായെന്ന് ഒരിക്കലും എന്നെപ്പോലൊരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് ബ്രിട്ടനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതായാലും ചൈന കണ്ടുപിടിച്ചതായാലും റഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചതായാലും നമ്മൾ ബ്രിട്ടനുമായി ചേർന്ന് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച വാക്സിനായാലും കോവാക്സിൻ ആയാലും സിനാഫാർമ ആയാലും അത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ ആയാലും ഫൈസർ ആയാലും എല്ലാ വാക്സിനുകളും എടുത്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായൊരു കാര്യം. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പരസ്യമായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിലും രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നു. പക്ഷേ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ
നമ്മുടെ ആളുകൾ കാണിച്ച, ഡോക്ടർമാർ കാണിച്ച ത്യാഗ മനോഭാവത്തെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സ്തുതിക്കുകയാണ്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ 50-ാം സുവർണ ജൂബിലി, 50-ാം വാർഷികം, 72-ൽ ആരംഭിച്ച് 50 വർഷക്കാലം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സംഘടന ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, ഉയരങ്ങളുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടി കയറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സുവർണ ജൂബിലി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ, അംഗീകാരത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. A great souvenir is a singular, tangible memory keeper. Suvarnima, the golden journey of IMA Kasaragod, our golden Jubilee souvenir, comprising of 200 plus pages, is a mixed bag of memories, talent display, medical and social articles by doctors and their families, and eminent personalities from in and around Kasaragod. I request the editor, Dr. Bharatan A.V., co-editor, Dr. Janardhan Nayak, coordinator, Dr. Venkata Tejaswi, sub-editor, Dr. Shamima, and the cartoonist, Dr. Rakesh, to kindly come on to the dais. I now request our chief guest, Shri Rajmohan Unnithan, Honorable MP of Kasaragod, to release the souvenir and hand over the first copy to our guest of honor, Shri N.A. Nellikunnu, Honorable MLA of Kasaragod. We now present to you a slideshow of the contents of our souvenir. The golden name Suvarnima was coined by none other than the convener of the Golden Jubilee Celebration Committee, Dr. Janardhan Nayak CH. It was derived from two words. Suvarna means golden and IMA for IMA. I request our chief guest to hand over a token of appreciation to Dr. Janardhan Nayak. The fruit of the hard work by the Trimurtis, Dr. Jamaluddin, Dr. Venkata Tejaswi, and Dr. Rakesh, is our handy addressogram, which is handsome. It's a membership directory bearing important information of our IMA members. I request our state president, Dr. Samuel Koshi, to release the addressogram and hand over the first copy to Dr. Sarveshwar Bhatt, the founder member of IMA. A flipbook of the souvenir will be shared in the IMA WhatsApp group,
And the hard copies of the souvenir and the addressogram will be given to the IMA members in the next general body meeting. Our guest of honor today are two renowned personalities from two different fields. Our guests of honor today are two renowned personalities from two different fields, but both faithfully associated with the society. I now request all the dignitaries to kindly stand up with the souvenir for a group photograph. Dr. Samuel Koshi, President of IMA Kerala State Branch, is a renowned pediatrician at Maulana Hospital, Malappuram. I now request you, sir, to address the gathering. President Dr. Narayana Naik, Chief Guest of the Day, Sri Kashmohan Unnithan MP, MLA Sri Nellikunna, State Secretary Dr. Joseph Menavan, District Committee Chair Dr. Suresh Babu, Dr. Venkatagiri, Dr. Paradan, Dr. Janardhan Naik, many other senior colleagues, dear friends. Let me first congratulate the organizers of this program. This program has started 1 year back, and it is being continued in a meticulous and very appreciable manner. You all know that continuing a program, the Golden Jubilee year, Golden Jubilee programs for 1 year, throughout 1 year, it's not a simple job. You have done it meticulously, and appreciate your talents and your efforts you have taken to continue this journey. As is evident from the report that has been already presented, you have done a lot of work not only for the IMA members and the family, you have done a lot of work for the general public also. That is how Indian Medical Association functions. So I appreciate you for that also. As far as Kasaragod branch is concerned, we all know that Kasaragod branch is one of the oldest branches of Kerala State IMA, and it is having a legacy which is highly appreciable and will ever be remembered like. You have given us a lot of leaders, and one of the leaders which we cannot forget at any time is the name of Dr. Hamid. We always remember Dr. Hamid sir because he has contributed a lot to Kerala State IMA and its members. There are so many other leaders and there are so many upcoming leaders as far as Kasaragod branch is concerned. So we all appreciate your efforts, and being one of the oldest branches, you have a lot more to contribute to
കേരള സ്റ്റേറ്റ് IMA ആസ് വെൽ ആസ് ടു നാഷണൽ IMA. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സഭയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖല നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ രൂപം എന്നേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ MP അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷത്തിനിടയ്ക്കുണ്ടായ കോവിഡിൻ്റെ ആ വലിയ ദുർഘട കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാ ആളുകളോടും പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുവിൻ, ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത്. അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സംഘടന അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാരും വീട്ടിലിരിക്കാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരും ആശുപത്രിയിൽ പോകണം, എല്ലാവരും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് 2000-ലധികം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളമായി മറ്റ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരെയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാമായിട്ടും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റനേകം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഒരൊറ്റ രോഗി പോലും എനിക്ക് ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാ രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രോഗിക്ക് പോലും ചികിത്സ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരള സംസ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 വർഷത്തിനിടയിൽ 140-ലധികം ഡോക്ടർമാർ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഉണ്ടായ 1 വർഷത്തിനകത്ത് 140 ഡോക്ടർമാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇത്രയധികം ഡോക്ടർമാർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നേഴ്സുമാർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വനിതാ ഡോക്ടർമാർ ധാരാളമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു പ്രതികരണവും ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ വസ്തുത അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഡോക്ടർമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ ഡോക്ടർ അർച്ചന ശർമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ചികിത്സിച്ച ഒരു രോഗി മരണപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഒരു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഒരു കൊലപാതക സമാനമായ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഒരു കാഠിന്യമാണ് അവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ മാത്രമല്ല, രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ഡോക്ടർ അനൂപ് കൊല്ലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കാരണവും ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീവ സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു ദുഃഖ സത്യം നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വനിതകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഒരു സാക്ഷര കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം. പക്ഷേ ഈ വനിതാ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും വനിതാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനാണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷനാണെങ്കിൽ പോലും, മറ്റ് സാഹിത്യ നായകന്മാരൊക്കെ പോലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ സത്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ ദുസ്സഹമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ആശുപത്രികളെ സുരക്ഷിത മേഖലകളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും മാത്രമല്ല അവിടെ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക്, കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ മരണത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന ധാരാളമായ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളാണ്. വെന്റിലേറ്ററിലുള്ള രോഗികൾ, ICUയിലുള്ള രോഗികൾ, ലേബർ റൂമിലുള്ള രോഗികൾ, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള രോഗികൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. കാരണം യുദ്ധമേഖലകളിൽ പോലും ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടാറില്ല.
പക്ഷേ സാക്ഷര കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ആശുപത്രികളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഡോക്ടർമാരും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തൊഴിൽ മേഖലയിലാണെങ്കിലും സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ദുഃഖസത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യ മേഖലയെ, ആശുപത്രികളെ സുരക്ഷിത മേഖലകളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം നൽകാനുള്ള ഉറപ്പ് അത് സർക്കാർ നൽകേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ധാരാളമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, MLA-മാർ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗികൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും സുരക്ഷിതത്വം നൽകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷിത മേഖല ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിമർശനം ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില പ്രകോപനപരമായ രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, നമ്മുടെ സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള ആശുപത്രികൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളമായ രോഗികൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആനുപാതികമായ രീതിയിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള വർധനവും ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലാണെങ്കിലും നേഴ്സുമാരുടെ എണ്ണത്തിലാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രി ചെന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓരോ ഡോക്ടർമാരുടെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് രോഗികളെയാണ്. ഒരാളോട് പോലും നാളെ പറയാൻ കഴിയില്ല, ഒരാളോട് പോലും മാറി നിൽക്കാൻ പറയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാവരെയും ചികിത്സിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മനുഷ്യനായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടറിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളമായിട്ടുള്ള വേക്കൻസികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും ഇത്തരം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിയമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വലിയ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, ഈ സ്വകാര്യ മേഖലകളെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാർ നയങ്ങളാണ്. 1972 മുതൽ എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കാൻ പരിഗണിക്കത്തില്ല. ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും വിധേയമായിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഓരോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MP സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും കച്ചവടക്കാർക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള നിയമമാണ്. ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ സാധനത്തിന് പിഴവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം മാറ്റിക്കൊടുക്കാനും അതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1994 മുതൽ ഡോക്ടർമാർക്കും കൂടി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധമാണ്. ഡോക്ടർമാർ ഓരോ രോഗിയെയും കൺസ്യൂമറായിട്ട് കാണണം എന്ന് ഉപഭോക്താവായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഡോക്ടർമാരാണ്. കാരണം ഡോക്ടർമാർ ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ തൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന രോഗി ഒരിക്കലും അതൊരു ഉപഭോക്താവായിട്ട് കാണാൻ ഡോക്ടറുടെ മനസാക്ഷി അനുവദിക്കുകയില്ല. അതൊരു രോഗിയായിട്ട്, വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, രോഗം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗിയായിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം അതിനൊരു ഉപഭോക്താവായിട്ട് കാണണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല സർക്കാർ മേഖലയിലും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിലായാലും ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ബാധകമാക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ പ്രത്യേക നിയമസംഹിതകൾ കൊണ്ടുവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ കച്ചവടക്കാരെ പോലെ കച്ചവട നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ചൂഷണം നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം. ആ ഒരു ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി തരണം. കാരണം ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ കച്ചവടക്കാരെ ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഡോക്ടർമാരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ബഹുമാന്യ MP സൂചിപ്പിച്ച ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അന്തസത്തയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ 2 പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, ആശുപത്രികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉയർത്തണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ സംഗതിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഡോക്ടർമാരും നാളെ ഓരോ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും രോഗികളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി പലപ്പോഴും ചെല്ലാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആശുപത്രികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉയർത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാജ ചികിത്സകരെ ഒഴിവാക്കണം. ഈ 2 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളോട് 100% നമ്മൾ യോജിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനമുള്ള ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ,
കാരണം വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഡോക്ടർമാരിന്ന് ശബ്ദമില്ലാത്തവരായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തൊഴിലാളി വർഗമായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന, ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ കേരള ഹെൽത്ത് മോഡലിൻ്റെ നട്ടല്. അത്തരം ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി വയ്ക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുകൂലമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള അനുകൂലമായ യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് മറ്റു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെയല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പുരോഗതി അതില്ലാതാകത്തക്ക രീതിയിൽ, കേരള ഹെൽത്ത് മോഡൽ ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 2 വട്ടം ചിന്തിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ, നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അല്ല, ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ജനപ്രതിനിധികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ബോധ്യമാകും അവരവരുടെ നാടുകളിലുണ്ടാകുന്ന ചെറുകിട ആശുപത്രികൾ അത് നമ്മുടെ ചെറുകിട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന പോലെയല്ല. ഈ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായവർക്ക് എപ്പോഴും കയറി ചെന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് കുറിപ്പടി വാങ്ങി അടുത്ത കടയിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ 2 വട്ടം ചിന്തിക്കണം, ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഒരുപാട് ധാരണകളെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. സമയപരിമിതികളൊന്നും ഇത്തരം ഒരു കൂടുതലായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധികൾ അത് പരിഹരിച്ച് മാത്രമേ സാക്ഷര കേരളത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസം അതാണ്, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ, MLA-മാരുടെ, ജനപ്രതിനിധികളുടെ, MP-മാരുടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ, നമ്മുടെ മീഡിയകളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം തേടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന IMA മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് വരും കാലങ്ങളിലും കാസർഗോഡ് ബ്രാഞ്ച് അതീവ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനും പൊതുജന ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും രോഗികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് IMA, ജയ് ഹിന്ദ്. Our next guest is none other than the Honorable MLA of Kasaragod, Shri N.A. Nelikunu. He was the first correspondent of Chandrika Daily in UAE and the founding secretary of Chandrika Readers Forum in Dubai. He is the member of the current 15th Legislative Assembly and represents the Kasaragod Assembly constituency of Kerala. I now request Sir to deliver his address. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോഗനാണ് സ്പീക്ക് ലെസ് ഡു മോർ. പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ കാലമായി അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹാളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ നാരായണൻ നായക്ക് എനിക്കൊരു ഇംഗ്ലിംഗ് തന്നു. ഈ പരിപാടി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രസംഗത്തിന് അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെ കുറേ ആളുകളെ ആദരിക്കാനുണ്ട് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MP രാജ്മോഹൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരിമിതി മൂലം ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഈ സദസ്സിലുള്ളവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പഴയ ഡോക്ടർമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഡോക്ടർ BS റാവു ഉണ്ട്. എനിക്ക് BS റാവുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ
അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ അധിപതിയായിരുന്നു. കാസർഗോഡ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ഇപ്പോൾ മാറി അത് കിംസായി. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ഉള്ളപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കിംസ് ഉള്ളപ്പോഴും കാസർഗോട്ടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ആ ആസ്പത്രിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് റാവുവിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ്. അല്ലാതെ കാസർഗോഡ് നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസർഗോട്ടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ആ ആസ്പത്രിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. കിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. അവരിപ്പോഴും പറയുന്നത് റാവുവിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ BS റാവു എന്നത് കാസർഗോട്ടുകാരുടെ ചുണ്ടിൽ തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ. ഡോക്ടർ ജയദേവ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുത്തം കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റായി അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും ആസ്പത്രിയിലേക്കെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം പ്ലീസ് ടേക്ക് സം റെസ്റ്റ് എന്നാണ്. പ്ലീസ് എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്. അത് IMAയുടെ ഭാരവാഹികളും അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർമാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ MP-യുടെ പ്രസംഗം നമ്മളെല്ലാവരും സശ്രദ്ധം കേട്ടു. MP-ക്കും എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, നമ്മുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെ MP ആയാലും ഞാനായാലും ഡോക്ടർമാരെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഡോക്ടർമാരുടെ പെരുമാറ്റം മോശമാണ്, ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ നേരാവണ്ണം നോക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഇല്ല. MP എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? MP പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ PSC മുതൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പരിമിതികളെക്കുറിച്ചാണ് MP ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. എനിക്കും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. കാസർകോട്ടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള PSC, CSC, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രി, നമ്മുടെ ജില്ലാ ആശുപത്രി, പണി തീരാത്ത നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അവിടെയൊക്കെയുള്ള പരിമിതികളെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അശേഷം പരാതിയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇനി 1000 കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതി ഈ കാസർഗോട്ടുകാർക്കുണ്ടാവില്ല. കാരണം കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനമുണ്ടല്ലോ, ആ സേവനം ഓർക്കുന്ന ഒരാളുടെയും നാവ് നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ പൊങ്ങുകയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരാളുടെ നാവും പൊങ്ങുകയില്ല നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനം, ഞാൻ ഈ കാസർകോട്ടെ ഡോക്ടർമാരെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പൂജിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഏതോ കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുമായി ഞാൻ അന്ന് ആ തുടക്കത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് 1 മാസം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു വീട്ടിൽ. എനിക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വന്നു. ഇതാ നമ്മുടെ കവിയായ ഡോക്ടർ ശ്രീ ജനാർദ്ദൻ നായക് ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ്, പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹമാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും വന്നു. അപ്പോഴും എനിക്കറിഞ്ഞത് ഇത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന്. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ സാധാരണ ആ സമയം ഏതാണ്, എനിക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന സംശയം കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ 1 മാസക്കാലം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ എൻ്റെ സഹോദരി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല, അതുപോലത്തെ എൻ്റെ സഹോദരനും വന്നില്ല. ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് റോഡ് വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദിവസവും 6 മണി മുതൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഒരാളെയും കണ്ടില്ല. അത് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം റോഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പാലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോയി.
അപ്പോൾ ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ സ്വന്തം ജീവൻ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ എക്കാലവും പൂജിക്കും. മനസ്സിൽ ഒരാൾക്കും നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ബഹുമാന്യനായ MP-യും എനിക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പരാതിയുമില്ല. നമ്മുടെ ജില്ല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച്, പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്, കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള പ്രയാസം, ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് രോഗികൾ, കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ മരണപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ MP-യൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു, ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. MLA, ഞാനിതാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്കിനി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ എൻ്റെ രോഗികൾ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ആശുപത്രി വിടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള, കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, MP ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മുടെ ആശുപത്രികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം MP-യാണ്, ഞാനൊരു ചെറിയ MLA. അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് ചെയ്യണമല്ലോ. ഞാനും കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് 25 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രീസർ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഞാൻ ഈ IMA-യുടെ ഈ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിനിടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. പക്ഷേ ഡോക്ടർ നായക്കടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിന് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോമിസ് നൽകിയതാണ്, അതെനിക്കിതുവരെ പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എ പ്രോമിസ് ബ്രേക്കർ ഈസ് എ ഷൂ മേക്കർ എന്നാണ് പറയപ്പെടാറ്. അതുകൊണ്ട് ഷൂ മേക്കർ ആവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം എന്നത്, ഈ IMA-ക്ക് ഞാനൊരു ആംബുലൻസ് തരാൻ തയ്യാറാണ്. എൻ്റെ MLA-യുടെ RC ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാനത് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഒരു ആംബുലൻസ് തന്നാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, ഡ്രൈവർ വേണം, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം, നിങ്ങളെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് പരിശോധിച്ച് തീർച്ചയായും IMA-യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഞാനൊരു ആംബുലൻസ് തരാൻ തയ്യാറാണ് കാസർഗോഡ് IMA-ക്ക്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ എൻ്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കാസർഗോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ എൻ്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഷെട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ ഷെട്ടി, ഡോക്ടർ ജനാർദ്ദനൻ, ഡോക്ടർ പൂർണിമ കാമത്ത്, ഡോക്ടർ മാലതി മേനോൻ, ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ഹമീദ്, ഡോക്ടർ നരസിംഹ ഭട്ട്, ഡോക്ടർ ശ്രീപദ് റാവ്, ഇവരൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല. അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. IMA തീർച്ചയായും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന, ജാജ്വല്യമാനമായ പ്രകാശം വരുത്തുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് കാസർകോട്ട് IMA എന്ന് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ MLA എന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് MP എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനുമുള്ള അഭിമാനം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മുടെ കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. I now request our dynamic secretary of the Kerala State Branch, Dr. Joseph Benavan, to address the gathering.
Dr. Narayana Naik, President, Kasaragod Branch, Sri Unithan, Sri Nellikunna, State President Dr. Samuel Koshi, are the senior leaders of IMA Kasaragod, members of the public, members of IMA and senior members. What a run it has been. Golden Jubilee celebration, and I think Dr. Narayana Naik, as soon as he took charge, he started the run. And today, at the valedictory function, it's a culmination. I'm sure Dr. Narayana Naik is going to have withdrawal syndromes over the next couple of days, and that's what he needs. That's what IMA Kasaragod needs to focus on, Dr. Narayana Naik. It's been a tremendous run, and during this 1 year, I myself have lost count of the number of times I've come here. Today, I'm sure you must have noticed me limping to the stage, because I was in Talashedi yesterday. I had a bad twist when I was in Calicut today morning. But Kasaragod is kind of a magnet that draws you. And the state president was asking me, do you really have to come to Kasaragod today? I said, no way. Even if you're carrying me on a stretcher, I'm going to be in Kasaragod. Because, not for any reason, because Kasaragod undoubtedly is the jewel in the crown of Kerala State IMA. You've done tremendously well over the past 1 year. And you have been talking about leadership. And it's really unfortunate a branch of this stature in its 50 years has not contributed one state president. Dr. Venkatagiri has now, announced quite a few names, starting with, of course, Dr. Narayana Naik. He's really young, because you don't go by age. You don't go by age in IMA. So we start with the youngest, Dr. Narayana Naik, then Dr. Janardana Naik, then Venkat Tejasvi, then Rakesh, then Kasim, Dr. Jamaluddin. The number is endless. And if you're looking at the WDW, we've got Dr. Rekha and a whole lot of lists. So Kasaragod is actually blessed with a lot of leadership. It's got a lot of potential. But I have a grouse against Kasaragod. For some reason or the other, you don't go 5 kilometers. You don't go outside 5 kilometer radius of Kasaragod. You tend to stay here. That's the bane of Kasaragod. I think a time has come when leaders of Kasaragod, the last person we saw was Dr. Hamid, and we really miss him. Every meeting, he was there with such a pleasant smile, such a charming smile that would attract any youngster into Kerala State IMA. I'm one of the beneficiaries of having interacted with him. So it's very important that, you guys, you young guys, you come out and then make your presence felt. Because if you can make Kasaragod the jewel in the crown of Kerala State IMA, of course you can make IMA Kerala State the crown of the Indian Medical Association. You have the potential, and you have the commitment, and you have the dedication, but please step out of Kasaragod. And all you need to do is, I wouldn't say you need to make a lot of sacrifices. Of course, if you got to make a lot of sacrifices, none of us would be here. But be choosive, be selective, choose the right events to come, and take up responsibilities. Take up responsibilities in Kerala State IMA. It's not going to be a huge burden at all. And people will notice you. And I would like to announce to you, because you have so many young doctors here, we have a young doctors conclave coming on the 8th and 9th of October. That's on Saturday, Sunday. I hope you've been informed of it, because that's a move specially focused on doctors below 40 years. And our objective is to train and motivate young leaders to come into Kerala State IMA, because we want IMA to go young. So it's my humble request that all the names that has been said, whoever is below 40 years, please make it. You're not going far, you're just going up to, if you could go up to Delhi to receive an award, it's a lot more easier coming up to IMA Periyar House to attend this conclave. So please be here, Dr. Venkatagiri and Dr. Janardana Naik, please make sure that your young Turks are there, well represented, because that's needed. You're not doing it for Kasaragod IMA alone, you're doing it for Kerala State IMA and for the fraternity as well. And now coming back, see, I really don't know how many events you have done in the last 1 year. So now is the time, the same way the addressograph was made, I would request Kasaragod leaders, Dr. Kazim, Dr. Jamaluddin, please go into, now is the time you buy
and you contest for the state awards. You really can do it, but the reporting has to be very good. Each and every activity, because if you go through the checklist, and you got to go by the checklist, you got to group the activities that you have done, you have a very good chance. I'm not saying you're going to get it, because there are other branches also which have been equally dynamic and which have been equally performing, but you are a very strong contender. So go for it. Make sure that everything is tabulated and sent to the state office before the October 15th. I shouldn't be saying this here, because out of my love for Kasaragod, I'm telling you this. It's no commitment, but please do it. And I also would like to congratulate Dr. Bharadhan and his team for this Golden Jubilee celebrations that's been taking over for the past 1 year. And Dr. Janardhan Naik is the organizing chairman of this program. So Kasaragod, you still have a long way to go. You still have a long way to go, and come up. May your glory go beyond the borders of Kasaragod, and may be you an inspiration for all the branches in Kerala State IMA. My best wishes. Thank you. Thank you, sir. A warm welcome to the Superintendent of Police of Kasaragod, Dr. Vaibhav Saxena, IPS. I request you, sir, to kindly address the gathering. All the respected dignitaries present on the dais, Honorable MP, Sir, MLA Sir, Dr. Jamaluddin, Dr. Bharathan, Dr. Venkatgiri, Dr. Janardhan Naik, Dr. B. Narayan Naik, Dr. Shahjanan Prasad Singh, National President IMA. We are honored to have you. I am actually a medical graduate turned an IPS, so this is actually my program. I got slightly delayed, but I'm getting a very euphoric feeling. Just a few years back, I was on the other side. And during my medical college days, lot of issues used to happen where we used to be against the police. So lot of protests, lot of things we participated. We always used to consider that wearing an apron and putting a stethoscope on the shoulder and riding a bike is the coolest thing that could ever happen to anybody. So we were always blessed. Having said so, with times what I have felt is that the contribution of medical professionals is not being acknowledged that much in the society. So my entire family is of doctors only. I am the only aberration. My father is a radiologist, my sister is a physician, brother-in-law is a neurosurgeon. Half of my family is in United States, they all are doctors. So I always felt that the contribution which we are making, we are not, sometimes that feeling is there that, okay, we went to, this doctor and just for 10 minutes, he has charged us 500 rupees, 1000 rupees consultation fees or whatever. But the kind of effort which that doctor might have put, nobody realizes that. And IMA is one body which has always stood up for all the rights of the medical professionals, right from a first year MBBS to a super specialist or, in the topmost person. I used to play cricket in IMA Government Medical College team throughout, and half of my MBBS time I spent by playing cricket in that IMA team. So I have a lot of fond memories with IMA, and I remember a lot of conferences like we used to host in our medical college. That time also we used to get all the support from IMA. So I still feel that, I am more of a medical doctor than an IPS officer. So
to be speaking here. It's my honor actually, and I heartily thank all the organizers. I think I have missed out a few names, including Srimati Baby Balakrishnan, District Panchayat President, and a lot of others. A lot of names are there. The message which I wanted to give today was that, you know, it is a notion among the society that doctors are becoming greedy. They are, you know, like what I told, just for a 10 minutes consultation, they are charging this and that. Everything was changed in the past 2 to 3 years during the pandemic time. I mean, I cannot thank enough all the medical professionals, including a lot of my batchmates. I lost a couple of my batchmates, my own MBBS batchmates in this pandemic, fighting for the general public. So, I mean, words are not enough to thank all the medical professionals, and more and more of such events should take place actually. We should not wait for a golden jubilee or a platinum jubilee to get together, because doctors are considered to be a very soft target. A lot of times we receive a lot of complaints. In many of the cases, the doctors themselves prefer not to, you know, go forward with any formal complaint or anything. Because firstly, primarily, doctors are considered to be a very soft target. Secondly, it is a very noble profession. It is considered to be a very gentlemanly profession. So, but IMA is one body I have seen. I mean, throughout, they will take up, you know, for the rights of all the medical professionals very, very aggressively, which even the local college or any other association may not be able to take up. So, this is IMA's event, and I consider this to be my own event only, being a former member also. And like I told, I consider myself more as a medical professional only than an IPS officer. So once again, all my heartiest congratulations, support. This is a milestone, and we should actually build it up further. Lot of charitable causes are being taken up by IMA. Whenever we have asked them for any help, they are more than willing to provide that. And that speaks volumes. So nothing more to say. A lot of speakers are here. And once again, I heartily congratulate. This is like what I told, my own event. This is like our family fraternity. So from police side, anything required, we are always there. And I mean, it will be my pleasure and privilege to meet anybody due to some constraint of time, because law and order is very, very volatile. Maybe we are not able to meet too often, but that doesn't mean that, you know, I mean, we are not there. We are always there for you. So I tried to make my speech very, very informal, no formalities. Thank you. Thank you, sir. Today, we are honoring a few eminent, dedicated personalities from different walks of life who have contributed a lot to the society. I request our Honorable MP, Shri Rajmohan Unithan sir, to do the honors. The first awardee is Professor Gopinathan V. And the award is for his outstanding contributions in the field of education, environment, and social life for many decades. The second awardee, Mr. Chandra Mohan P., Senior Journalist of Malayalam Manorama, Kasaragod Bureau, for his persistent focus on health issues of Kasaragod in mass media. The third awardee, Mr. Balakrishna V., Deputy Superintendent of Police, in appreciation of his capacity as a scholar
in the field of biodiversity and environment, and a champion of campaign against cyber crimes, drug trafficking, and drug abuse, especially among students. Professor Rajendra Pilankata, Head of Department of Biochemistry and Molecular Biology, Central University of Kerala, Peria, is our next awardee. In appreciation of his excellent contributions to the prevention and control of COVID-19 pandemic in Kasaragod district. Mr. Shivarama Bhatt, for his outstanding services as I request their spouses to kindly come over. Mr. Shivarama Bhatt P, for his outstanding services as a senior medical representative for many decades in Kasaragod district. Mr. Umar M, Fire and Rescue Officer, Kasaragod, for his willpower, courage, and skill shown in the fire rescue operation and for being a role model for other rescuers.
A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Our IMA branch has seen many such leaders in its journey of 50 years. We couldn't find a better occasion than this to express our gratitude to each one of them. I request our Honorable MP, Shri Rajmohan Unnithan Sir, to do the honors for the next batch of leaders. I invite our leaders onto the dais and I request their spouses to accompany them. Dr. B.S. Rao, the Founder Secretary and President of the branch during the years 1981 to 82 and 1984-85. Dr. Ananta Kamath, Founder Member and President in 1980 to 81, 83 to 84 and 93 to 94. Dr. Sarveshwar Bhatt, Founder Member. Dr. C.K.R. Shastri, 1992 to 93. Dr. P.K. Sharma, President in the year 1979-80. Dr. N. Krishna Bhatt, during the year 1973 to 74. Dr. P. Krishna Bhatt, President in the years 1988-89 and 2002 to 2003. Dr. P. Prabhakar Rao, 1982 to 83 and 94 to 95. I request their spouses to kindly come on to the dais.
Volunteers do not necessarily have the time, they just have the heart. NGOs are such groups involved in humanitarian acts. It's time to recognize and honor few such organizations in Kasaragod. I request our Honorable MLA, Shri N.A. Nellikunu, to do the honors. I invite blood donors of Kerala to come and receive the award for their sustained and victorious effort in popularizing blood donation and saving hundreds of lives. I request the members and representatives to kindly come on to the dais. Municipal Jagrati Samiti for their selfless, distinguished service activities undertaken during COVID-19 pandemic for the benefit of general public. Seva Bharati, in great appreciation of the excellent charitable activities conducted at Government General Hospital Kasaragod. They were involved in serving free food to poor patients without a break for a long time. I request members of Municipal Jagrati Samiti to kindly come on to the dais and collect your award. Next time. Next time. Daiva Paripalana Sangha, awarded in appreciation of the excellent charitable activities conducted at Government Hospital. They were involved in serving free food to poor patients without a break for a long time. ART Center Kasaragod for their highly admirable medical, humanitarian and social services towards people living with HIV and AIDS, recognized as the best ART Center by Kerala State AIDS Control Society. I request the following members to come on to the dais: Dr. Janardana Naik CH, Dr. Rajaram, Dr. Amina Mundol, Mr. Yusuf, Dr. Krishna Naik and Dr. Jamal Ahmed.
One person with an attitude with a difference can bring about a sea change in the lives of many. COVID-19 pandemic saw many such individuals in action, and we on this day are honoring few dedicated personalities who made a difference in public life of Kasaragod, and I request our Honorable MLA to do the honors. I invite Mr. Deepak, laboratory technicians, for his selfless services extend to the public during the COVID-19 pandemic. During those times when people were scared to venture out of home, he meticulously was involved in swab collection and their dispatch for further processing. I next call upon Mr. Ahmed Shabir, ambulance driver, for his selfless services extended to the public during COVID-19 pandemic. Mr. Vijesh, data entry operator, who was for COVID swab collection for his selfless services extended to the public during the COVID-19 pandemic. Mrs. Fauzia P, data entry for operator for COVID vaccine for her selfless service extended to the public during COVID-19 pandemic. And the last award to our very own Mr. Satish for his dedicated service to IMA Kasaragod branch as an office staff for the last 25 years. We now go on to honor the next batch of our vibrant presidents from the past. I request Dr. Samuel Koshi, President of IMA State Branch, to do the honors. I invite Dr. Satyanath, President in the year 2005-2006 and 2006-2007. Dr. Gokuldas Kamath, during the year 1985-86. Dr. Manjunath Shetty, President from 2016 to 2018. Dr. SVR Sharma, President during 1995-96.
Dr. B.A. Padmanabh Bhatt, President during the year 1986-87. Dr. Venkatagiri during 1999-2000. And Dr. K.K. Shanbog, President in the years 1987-88, 2003-2004, and 2009-2010. I request our branch president, Dr. Narayan Naik, to hand over. Our Honorable MP is leaving the ceremony, so I request our IMA branch president, Dr. B. Narayan Naik, to hand over a token of gratitude and love to Sir. We move on to honoring our young and dynamic leaders of the recent past, and I request Superintendent of Police, Dr. Vaibhav Saxena, to do the honors. I invite Dr. Narayan Pradeep, President during the year 2018-20, onto the dais. Dr. Janardana Nayak CH, President during the year 2007-2008. Dr. Fazl Rahman, President during the year 2000 to 2002. Dr. Suraj KP, President during the year 2013 to 2014.
Dr. Prasad Menon, President in the year 2014-15. Dr. Suresh Babu, President during the year 2008, 2009 and 2012-2013. Dr. Santosh Kamath, during the year 2011 to 2012. I request all their spouses to come onto the stage. I request Dr. Manjunath Shetty to kindly come onto the dais.
I request our GCC chairman to hand over a token of love to Dr. Vaibhav Saxena, IPS. The success of the Golden Jubilee celebration is the result of the hard work and dedication and sincerity shown by the members of the Golden Jubilee Celebration Committee. I request Secretary The success of the Golden Jubilee celebration is the result of the hard work, dedication, and sincerity shown by the members of Golden Jubilee Celebration Committee. We have decided to honor the office bearers of the Golden Jubilee Celebration Committee, and I request our branch president, Dr. B. Narayan Naik, to hand over a memento to the Honorable MLA. It's time now to honor the office bearers of the Golden Jubilee Celebration Committee, and I request our President of Kerala State Branch, Dr. Samuel Koshi, to do the honors. Dr. Bharathan A.V., Chairman of Golden Jubilee Celebration Committee, Convener of Souvenir Committee, and Editor of our Souvenir, Suvarnima.
The next award goes to Dr. B. Narayan Naik, Branch President of IMA, a constant source of support behind all this. I now request Dr. Jamal Ahmed, member of Souvenir Committee, to kindly come on to the dais. To Dr. Krishna Nayak, convener of school projects. Dr. Maya Malya, convener of Community Health Services. I now request the Secretary of Kerala State Branch, Dr. Joseph Benevin, to do the honors of awarding the awards to our GCC office bearers, Dr. Ganesh Maya, member of School Projects. He is also the coordinator of the food committee and responsible for the sumptuous lunch and dinner we've served in today's venue. I now invite Dr. Archana, member of Community Health Services. I call upon Dr. Shamima, sub-editor of Suvarnima. I request Dr. Gopal Krishna P., convener of the Scientific Committee. I now request Dr. Nebissa, member of Community Health and Services and Cultural Program Committee. Dr. M. Jitendra Rai, convener of Sports Committee. I now call upon the Trimurtis of IMA responsible for the informative and exhaustive addressogram to come together. Dr. Jamaluddin M., convener of Members Directory, Dr. Venkata Tejaswi, member of the Directory, Members Directory Committee, and Dr. Rakesh, member.
ಕರೆದ್ರ I now request our dynamic secretary of our branch to receive the award. Next, I request our dynamic WWW chairman, Dr. Rekha Rai, convener of cultural program, to receive the award. I request IMA Kerala State Branch President Samuel Koshi sir to give a token of gratitude to Sri Khalid Pachekad, our Municipal Health Standing Committee Chairman, as well as Sri Ramesh, who is a councillor of Kasaragod Municipality. I now request our branch president to hand over a token of gratitude and love to the state president,